are, is that they are saying that this is the right side of life and this is where everybody ought to be. And it has been whipped up, and the emotions of the politicians, the emotions of the residents of this western region have been whipped up to believe that this BBI report is what will take them to Canaan, and that is the message that is being delivered here. And then also the other message is that anybody who is not for this particular cause, they are going to be swept away. So yesterday there was a lot of hue and cry on whether Musalia Mudavadi, the party leader of ANC, and Moses Wetangula, the party leader of Ford Kenya, will be making an entrance, or they will be attending this particular function. But what we've been able to ascertain as of this moment, Musalia Mudavadi landed this morning. The whereabouts of Moses Wetangula we cannot confirm, but his people have also been able to confirm that they will be here. We were here starting yesterday and we were able to cover 360 degrees of whatever is happening here. And the other thing that we've been able also to notice is that the particular leaders who are here, led by Kotu Secretary General, that is Francis Atoli, had already thrown caution that any particular leader from the western region who is not going to be attending the Buhungu meeting then will be lost, or the crowd or the people of the region are not going to be with them. So there has been a lot of jostling, political jostling, to make sure that the leaders of this particular area have been here. The whole week, that is last week and the week before, there were demands from Moses Wetangula and Musalia Mudavadi just to know what is all about this Kakamega meeting. And they were of the opinion that it might be a meeting to crown the next loyal leader. So they were very much opposed to this particular meeting. But there has been a consistent line that this is not a meeting to crown anybody, but it is a meeting for the Western people to come and discuss. About a week ago, leaders from this particular area were at a place called Nzoia, where they discussed a document that they want to be presenting to the technical committee. And yesterday, when we were talking to the leader or the cabinet secretary devolution, that is Eugene Wamalo, was very categorical that the Western region is going to be coming up with its own document that will be presented today to the task force. Already we've seen a member of the implementation task force, that is Amos Wako, who's already come here, and probably he's going to receive that document on behalf of the Western region, or he himself is part of that of the team that prepare that particular document. So it is a weighty matter that is going to be discussed here. The people here have been put up in a very orderly manner because there are sheds whereby the people have already been put, and there are already crowds that are soaring on the other side. I don't know whether my camera person will be able to show the other side, but there are thousands of people who are turned out in that other different place. So what we are sure right now is that the leaders have been arriving, and anybody who has been opposed to this particular cause here in Western Kenya has actually been whipped into believing, or has actually been whipped into attending this meeting. The only people that we have not seen here are those members of parliament who allied to Deputy President William Ruto, who were meant to have a meeting in Mumias, that is about 34 kilometers from this particular area where we are. And yesterday we were able to go to that particular grounds, that is the Nabongo Mumia grounds in Mumias. But what we were able to ascertain is that police have already cordoned off that particular venue and nothing is going on. Our other reporter, Oko Okusa, is on that other side. He will be giving us a detailed report on what is happening. But from the look of things and from the information that we are getting is that police are still cordoning off that particular area. So what do we expect from today's meeting? Apart from selling the BBI report, we do expect that there are going to be political statements that are going to be made that include or that touch very much on the Western region. Remember, the Western region is a very important part in the political structure of this country. Kakamega alone boasts of about, it's the second largest county in terms of population, that is from Nairobi. Nairobi has about 4 million people during the night and 5 million people during the day. So Kakamega comes in second in terms of population. When you do add the population of Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia,
the Bungoma, and all these counties that make up the Western region, then it is a vote-rich bloc. So that is what we do understand, and that is what we are expected to see. Yesterday, when we were speaking to the governors, when they came to tour these particular grounds to make sure that everything had been made up to precision, they were of the opinion that they will be ferrying people to this place, because any leader who is not here, then they say that is going to be swept away. But the other team also says that they were denied the aspect of meeting the people and making their own statement, and that is what they really wanted to do. So they are accusing this particular function, or the organizers of this particular function, of holding a meeting mostly made up of outsiders. But what these people are saying, how can you call us outsiders, yet we brought the rest of Kenya to Kakamega to discuss issues that touch on us? I can even quote the Bungoma governor, Wycliffe Wangamati, yesterday, who said, those people who are calling a meeting in Mumias, where will they be taking their grievances? So there was the clarion call that this meeting here in Buhungu is state-funded fully. Everything else, everything that is here is nothing else but state funds that have been used to galvanize this meeting and see that everything is okay and everything goes up to precision. So the governors were of the opinion that if you are not for this particular meeting, then you are lost. That is why all of them wanted to bring the people from their regions to this particular point, so that that particular statement, when made, is going to go very well. So Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, yesterday there were frantic calls to accommodate them in the program, which will be led by the area senator, that is Cleophas Malala, so that they can be talking about these issues. But there were concerns probably that if they came, there are plans to boo them, and that is the notion that is trying to be dislodged from the minds of people, as people say that they should be embraced. And right now, what I can say is that there are preparations to welcome Raila Odinga, who is already, we are informed, is making his way into this particular venue, that is the Buhungu Stadium, because he is the person who has been expected. And whether Raila Odinga will be coming with the other principals, and there he is, Raila Odinga and Wycliffe Oparanya riding in the same car, making a grand entrance here at the Buhungu Stadium. And they're riding in the same car, and we have seen earlier on, when people ride in the same car, it is actually a serious statement that is being made politically. Whether that statement is going to be made here at this particular function is something, actually, is that Wycliffe Oparanya, that is the governor for Kakamega, and Eugene Wamalwa, who is the cabinet secretary for devolution, are the people who are leading this particular area, and they have been tasked with making sure that the BBI report is sold in the Western region, because one of them comes from Kakamega, the other one comes from the other side of the Western region. So they have been tasked with making sure that this BBI report goes into the minds of people, is understood, and is actually taken as the gospel truth. So both of them coming at this particular time and being tasked to make sure that the BBI report is actually also another way trying to build their political status and their stature, to make sure that it is very much at the national level. We have seen leaders from Fort Kenya who are already here. So what we also expect is that we are being told that some of the people who are already embracing the BBI report are already forming some part of the next government, as they are trying to sell this BBI report as a team or as something that is going to expand the executive. And those are some of the plans that they do have. And if there is an expanded executive, then it actually goes to mean that it is going to accommodate more people, and it is really selling into the minds of so many people. Raila Odinga has come in complete with an escort, police escort, including outriders who came in and actually ushered him in. He is already making a lap as he says hi to all the people who are there, and they are just waving to the crowd as they come in. Preparations are there. There is also a red carpet. There is a red carpet that has been put in just to make sure that from the point where they are being dropped by the car, they are walking with the red carpet all the way to the dais, where there are hundreds of leaders, members of parliament,
governors, Court Secretary General Francis Atwoli, and also members of parliament, members of county assembly who have come here. Yesterday they were putting the rough estimate of the people who are going to be here at around 50,000. Well, I cannot tell that is the number, but there is a huge crowd that has turned out here at the Kakamega BBI Stadium just to hear what Raila Odinga has to say, and all of them are acknowledging that Raila Odinga is the one that is driving this narrative. You can even see from what my camera person is trying to show, the police are really clearing the way to make sure that as he comes, there is nobody, there is no point of contact. That people trying also to welcome and acknowledge the halos that they are being given by Raila Odinga. So it will be an interesting thing to see what are the kind of messages that are going to be here. But I can say that up to now, we've not been able to see Musalia Mudavadi, and this is to the point whereby Raila Odinga has come. There was messaging that they were going to come, and there were even some confirmations from some of their people that they are going to come. So right now, we have not been able to see them come here. But whether they will come or whether they will attend the other meeting on the other side is something that you can wait for. Yesterday, when we were talking to leaders from both sides, they were saying that they, both of them, the leaders who are organizing this Buhungu meeting and the leaders who are organizing the Mumias meeting were all of the opinion that they would really want to see Musalia Mudavadi and Moses Wetangula at their functions. Whether they are going to come to this function much later after the dust has settled, it is something that we can only wait for. But as of now, they have not come. And if they do come after them, what is the kind of messaging that will be there? So we can see that is Raila Odinga walking in with his entourage and all. So we do not know whether Moses Wetangula and Musalia Mudavadi are going to be here, but indications were they will be coming to this particular function so that they can continue making that particular statement. Raila Odinga now on the dais being received by Senator Cleophas Malala and leaders from this particular western region as they dance to the music and to the songs that are being played in the local dialect. So, well, it is just a political statement that is being made, and we will want to see what the end game of this BBI report is going to be. Already Deputy President William Ruto and some of his allies have been saying that there has been no opposition to the Building Bridges initiative as per the one that was released on the 26th November at the Bomas of Kenya, and they want its implementation. But what we've been able to see so far is that there has been some bit of opposition, as they do believe that these meetings are nothing else other than meetings to popularize Raila Odinga and some other politicians all the way to make sure that they go into State House in 2022. So there has been that quite opposition to these particular meetings, and we'll be able to note whether Raila Odinga will be speaking to this particular matter, and if he will be speaking to this particular matter, how will it be handling it? I remember in Kisii about a fortnight ago where they held the first meeting, there were some messages even including from Maina Commander and Anne Waiguru, whereby they were talking about the Kikuyu community with regards to supporting Raila Odinga or ever going forward into making a political statement in 2022. So they were saying that it is a matter that now needs to be discussed. That message, we don't know whether it is going to be repeated here, but we've already seen some members of parliament also from Northeastern who are here, and they're saying that they're also making a political statement with regards to trying to come close to where Raila Odinga is, and whether they will be supporting his cause. We do not know, and we also do not know as of now what the end game is, but here we'll be waiting for the political messages that will be coming here and what they will be meaning to the people of this region and to the whole country as a whole. So as of now, we cannot say that there is a particular message or this meeting is going to endorse anybody. But yesterday Francis Atwoli was very clear that it is not a meeting to endorse any particular leader from this region, because that meeting is going to come in 2021 December as people head into the campaign mode of 2022. So this is just a meeting where they will be selling the BBI, a meeting akin to that in Kisii a fortnight ago. Yesterday, Governor Oparanya was very clear that he has
clear message from President Uhuru Kenyatta, whom he met last week, and gave them the marching orders to have this meeting here in Kakamega, and told them that, yes, I will not be joining you, but these meetings, when I do come and when I do start, because President Uhuru Kenyatta has already said himself, is that he will be coming with development projects in the different parts of this country when he'll be implementing the BBI report. Already some of the recommendations have already been started to be implemented. Another fact that we've also known is that they started in Kisii. They are coming here in Kakamega. Then they will be going to the eastern region, then to coast region, before they crown it with a meeting at the Uhuru Park, so that they can conclude and make sure that they have gone to all the 8 regional leaders, all the 8 regional provinces, as they used to be known there, so that they can make sure that they have made that political statement. Another fact that we also do understand is that we're being told some of the governors who are in their second term are supporting this BBI because there's a probability that it will be expanding the executive so that they can have regional leaders, and probably they might be accommodated, because the talk has been, where do these governors go? And some of them have been arguing that whether these governors are supporting it for that particular exclusively, but that is what Raila Odinga here in Kakamega about 2 years ago advocated for when he stood and addressed a devolution conference, where he told the gathering that they would really want to see a third tier of government where they are going to have regional governments in the 8 provinces that were there. Whether it is going to expand and go into that, then it is something that we can only wait to see. But as of now, I think we have been talking too much, but we want to see from what is happening and whether the messaging here is going to be the same or what new thing is going to be told. But right now, I take you to the main event where we'll be showing you from start to end when Raila Odinga will be speaking. Back to you. Basi wakati huo naomba kwa unyenyekevu mkubwa tusalie watulivu wakati Sheikh Idris Muhammad, Council of Imams Kakamega, anatuongoza kwa maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Shukrani zote njema ni zako Mwenyezi Mungu Mola wetu, Mola wa ulimwengu wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki siku ya malipo. Ya Allah. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tumekusanyika hapa siku ya leo kwa ajili ya kuweza kushuhudia na kutathmini ujengaji wa madaraja yetu ya uwiano. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakuomba uwiano huu ambao umeanzishwa na rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya wakisaidiana na Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tunakuomba Mwenyezi Mungu iwe ndio sababu ya kuunganisha Wakenya wote, iwe ndio sababu ya kumaliza ukabila, iwe ndio sababu ya kumaliza ufisadi, iwe ndio sababu ya kumfanya Mkenya ajisikie kuwa ni huru na ajivunie nchi yake tukufu ya Kenya. Tunakuomba kila anayekuja kwa shari na hasad katika shughuli hii, unaijua yake siri,
ivunje yake dhamiri asiweze kusimama, kwani wewe ndio Mwenyezi Mungu wa mwanzo usiyekuwa na chanzo na wa mwisho usiyekuwa na kikomo. Rehma na amani zimshukie Nabii Muhammad na mitume wote waliotangulia. Amin rabbi amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo ya Kakamega. Baba Mungu, tuko hapa kwa sababu ya BBI. Ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, kama vile watu wa Kakamega ni watu wa mlembe, watu wa amani, ninaomba amani ikapatikane katika Western Kenya. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu katuunganishe pamoja. Kwa jina la Yesu tunafungua mkutano huu kwa maombi haya. Baba, ukashuke, ukatembee na ukae pamoja nasi. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Asante watumishi. Naomba tuketi, Your Excellency. Tunaomba muwape nafasi viongozi wanaowasili ili waje kwa utaratibu. Asante sana. Asante, asante sana. Asante. Asante sana. Asante. Thank you very much. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Basi wananchi wapendwa, tunaendelea na ratiba, na huu ni mkutano wa BBI ukiwa ni mchakato wa kitaifa wa kuleta Wakenya pamoja na kufanya maridhiano. Naomba nafasi hapa ili niendelee na mkutano. Nyinyi mliosimama hapa, musonge ili niendelee na mkutano. Asante. Chukulia huku. Asante sana. Huu mkutano ni mkutano mzuri. Viongozi wamekuja wengi na tunawashukuru. Naomba nijue kama tuko hapa kama Western. Nauliza, wana Bungoma County mpo? Wana Bungoma County mpo? Trans Nzoia County mpo? Tuwe watulivu tafadhali. Tuwe watulivu. Watu wawe watulivu tafadhali. Tuwe watulivu. Tutulie, viongozi wetu wako sawa. Hello, weka muziki kidogo. Ninga Flames tafadhali. Weka muziki kidogo. Ninga Flames. Mutiso. Ninga Flames. Nafasi. Asante. Ninga Flames. Tuendelee. Mutiso.
Tumkaribishe Mheshimiwa Timu Wetangula kwa njia ya heshima tafadhali. Naomba nafasi Timu Wanyonyi. Tunaomba nafasi Timu aje. Aya, pole pole. Baada ya Timu Wanyonyi kuingia tunaanza rasmi. Askari wetu wapendwa, naomba munisongee kwa jukwaa sasa. Thank you. Timu Wanyonyi karibu. Thank you Timu Wanyonyi. Thank you Timu Wanyonyi. Asante Timu Wanyonyi. Asante Timu Wanyonyi. Asante. Tunataka tuanze mkutano rasmi. Thank you Timu Wanyonyi. Naomba jukwaa iwe clear ili tuendelee. Afande, please clear the dais now. Please clear the dais. Kadundo, clear the dais. Asante sana. Asante sana. Clear the dais now. Thank you. Thank you, thank you. Asante Afande. Asante Afande. Asante. Nitatangaza. Thank you. Naomba hapa mtupe nafasi. Hiyo. Basi kwa sasa kwa niaba ya organizing committee ya BBI Western na BBI Asante. Kazi yangu ni rahisi sana na Gavana Wycliffe Oparanya. Tunaanza kipindi chetu rasmi ambapo Bwana Jumbe kuja utujulishe delegations ambazo ziko nafasi. Ninga Flames waimbe tafadhali. Ninga Flames tafadhali. Mukiwa hapo. Hebu muondoke hapo, mpatie nafasi waimbe. Security sukuma watu nyuma pale. Security songesha watu nyuma.
Kanyongo. Asante. Asante sana. Asante. Asante. Watakao tutumbuiza wa mwisho kutoka Murang'a County, Mwomboko. Mwomboko, jukwaa ni yenyu. Naomba muwapatie microphones, Ninga Flames. Mwomboko. Mwomboko, kuja kwa jukwaa please. Naomba muwape microphones. Thank you. Mwomboko. Asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, asante sana. Asante sana. Asante Mwomboko. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Wapigie makofi mazuri wanapoondoka. Asante sana. Wanapo teremka chini. Wakati Nabii Nabwera anajitayarisha kuendelea, wale mliosimama pembeni, mnaombwa muje ndani ya uwanja ili nafasi ya hapa muweze kuona wageni vizuri. Naomba mfungue geti ili wananchi waliofungiwa waweze kuingia. Gavana mpendwa ameomba. Wakati hiyo inatendeka, Nabii Nabwera, please. Asante sana. Asante sana. Nadhani nitafanya bila hiyo. Wakati huu mgeni wetu wa heshima, nichukue nafasi hii. Haya, muingie kwa utulivu, pole pole. Nikujulishe ujumbe ulio hapa mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo. Samahani kidogo tu ndugu. Naomba askari wa county, askari wa utawala, munisaidie tu clear hapa, maana waandishi wa habari hawaoni vizuri. Tafadhali.
Asante. Endelea. Asante. Wanapoendelea hivyo, Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, pole. Kuna ujumbe. Tunachukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. The office was shifted from here. It's now in Shimanzi. We were told if you use the tuk-tuk, it's 100 bob to there. It's my first time in Mombasa. I don't know anywhere. Look, I don't know anything about Mombasa. Now, the main source. We called. He was not picking up the calls. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. Kupika kila mtu ajipikie yake. Na vyombo za nani? Kwa nani? Am I not getting some? Ice cream ya wageni. Wewe nitakuletea maji kwa jikoni. A girl's gotta eat to keep up with you, Mr. Guns. Well, that's absolutely correct. This festive season, get a decoder with subscription at an unbelievable festive offer of only 1,499 shillings. You can also pay 1 month and enjoy 2 weeks free on a higher bouquet. For more information, call 0719-077-077. Star Times. Enjoy digital life. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Embakasi Benedicta Academy Utawala is a center of academic excellence, mixed day and boarding. We offer pre-primary and primary school classes. We have fully implemented the new competency-based curriculum from PP1 to grade 4 and offer French classes for free. Our pupils are equipped to be productive and disciplined. January intake is ongoing. Apply now. For more information, call us on the numbers on your screen. Embakasi Benedicta Academy Utawala. Learn and shine. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. This is NTV.
A very good afternoon to you and welcome to NTV at 1 this Saturday, 18th January 2020. We are coming to you live from the Nation Center here in the capital city, Nairobi. My name is Edmond Nyabola and these are some of the stories making headlines at this hour. In fact, we start in Kakamega County where the Building Bridges Initiative consultative meeting is currently underway and ODM leader Raila Odinga, among other leaders, have arrived there. And we are looking at actually the start of the speeches in that meeting this afternoon. And these are the live pictures from the Bukhungu Stadium where that second consultative Building Bridges Initiative meeting is happening. Let's just listen in to what's happening there. Western region kusoma resolution ambao tulikuja nazo wakati tulikutana huko Bungoma tarehe 12 mwezi huu. Hii ni resolution ambao wananchi wa Western walikubali tusome. We, the governors, the current and former members of parliament, members of the county assemblies, the leadership of trade unions, religious organizations, civil societies, political parties, youth groups, grassroots opinion leaders, and community elders from Western Kenya region, comprising of the counties of Bungoma, Busia, Kakamega, Trans Nzoia, and Vihiga. Live pictures from the Bukhungu Stadium where the second Building Bridges Initiative consultative meeting is currently underway, and reading what appears to be the Bukhungu declaration. There is Vihiga Governor Wilbur Otichilo just speaking about the Western region leaders coming together to support this initiative of President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga as well. So that's a declaration being read there. Just to let you know who else is there, ODM leader Raila Odinga, of course, leading that meeting. Governor Anne Waiguru of Kirinyaga County is also there. Charity Ngilu of Kitui County is among the leaders present. As you can see there, Devolution CS Eugene Wamalwa as well. And next to him, there is Francis Atwoli, the Secretary General of the KOTU organization there. Musalia Mudavadi and Moses Wetangula have also arrived at the Bukhungu Stadium for that meeting. There were actually fears that they might not come, and we did see them actually coming there. Let's have a look, listen again to what resolutions are being made there. As well as diversification of all the sectors. On devolution, we have agreed on the following. Allocate at least 45% of the last audited national revenue to counties. 2, establish regional economic blocks under the Constitution and provide a framework for funding of the economic blocks. 3, strengthening oversight, independence of county assemblies and ensure oversight of the counties in exclusive mandate of county assemblies. 4, provide a framework for establishment of award equitable development fund in every county. National Treasury to be established as an independent institution to serve both levels of government. All devolved functions under Schedule 4 still being performed by the national government and national government agencies should be unbundled and released to the counties with the accompanying resources. Establish an independent and dedicated county financial management system, IFMIS, that integrates with the national one. Last, establish the Council of Governors
under the Constitution with the requisite funding framework. On corruption, address corruption not just in management of our resources, but also in the processes of electing leaders. Tampering with the election process should be considered and classified as an economic crime to be investigated and prosecuted by the state and not just a civil matter. Encourage whistleblowing by giving 5% of recovered corruption proceeds to whistleblower with appropriate provision to punish frivolous allegations. However, the law must provide a framework to fast-track hearing of corruption-related cases by providing specific timeframes for conclusion of such cases. EACC to be established under Chapter 15 of the Constitution and be given prosecutorial powers. Divisive elections, comprehensively reforming the IBC, ensure IBC is devolved to the counties to mitigate against tampering with and compromising election results. Provide a framework for addressing not just gender imbalance, but also inclusivity of persons with disability in elective and appointive leadership positions. Expand the executive to provide for an executive prime minister with the 2 deputies and spell out distinctly functions of the president and prime minister. The composition of the cabinet, deputy ministers, and the principal secretaries to ensure representation of each county. Remove capping of numbers of ministries to accommodate inclusivity at both levels of government. Establish an independent political parties commission and tribunal to regulate political parties and supervise party nominations. Clearly spell out functions and mandate of the Senate and National Assembly in order to protect devolution effectively. Ensure Senate considers all bills, including money bills, regardless of their origin. Senate to approve all appointments to constitutional offices. Provide for a proportional representation electoral system where each vote. Vihiga Governor Wilbur Otichilo speaking at the Bukungu Stadium, where that BBI consultative meeting is currently underway. And you can as well see the other picture on your screen there is in Mumias, where the second rally of leaders allied to Deputy President William Ruto, who are actually opposing the BBI meeting, also speaking. Former Sports CS Rashid Echesa addressing the press now. Let's listen in. Tukaambiwa ya kwamba mkutano wetu umekuwa revoked due to security reasons. Jana tumekuwa kwa regional commander wa polisi, akatuambia ya kwamba hawezi kuwa na mikutano miwili katika hii county kwa sababu hana adequate security ya kusimamia hizo mikutano. Ile swali sisi tunauliza Inspector General. Leo vile tunazungumza hapa tuko na over 600 police officers Mumias pale kuzuia mkutano usikue. Mbona hawangetumia hao 600 police officers to offer security kwa mkutano wetu ambao tulikuwa tumetengeneza? Kwa hivyo hii inaonekana ya kwamba hii mambo ya BBI watu wamejificha ndani, lakini wako na nia tofauti. Na sisi tunataka tuseme ya kwamba hii mambo yote ni ya Raila Amolo Odinga. Kiwanda chetu kilipoanguka ni Raila Odinga na
Kidero walikula kiwanja. Nataka tuambie Raila, raundi hii Waluya tumechanuka. Kabisa. Sisi wale wajinga anatakuja kutulazimisha hapa. Sisi tulijua BBI ni kuleta Wakenya pamoja. Leo vile tunazungumza hapa, mkutano wa BBI ulipangiwa kwa nyumba ya Atwoli, ikiwemo Raila na Oparanya na kijana ambaye anaitwa Kilofas ambaye ni Mjaluo. Sisi tunauliza kama viongozi wa kutoka mkoa wa Magharibi. Juzi Mheshimiwa Rais amegazeti jopo la BBI. Na hilo jopo ndio liko mandated kuspearhead mikutano kama zile zenye ziko Kakamega. Tunashangaa Atwoli na Oparanya na Raila walikuwa lini officials wa BBI. Kwa hivyo tunataka tuambie serikali, tunawapatia 2 hours from now. Kama hawatatuambia mahali penye ndugu yetu wa Shali yuko, wakuwe tayari kukutana na consequences. The former Cabinet Secretary for Sports, Rashid Echesa, speaking in Mumias there, of course, responding to security issues around that meeting, which we understand actually that security officers, anti-riot police officers actually have cordoned off the area, and that meeting has not been allowed to go on. And now there are claims that actually one member of parliament, Benjamin Washiali, has gone missing. And Uko Kusa is there to tell us really what's happening. We'll be joining him in a short while. He's just sent me a brief actually of what's happening, and he says tension is brewing in Shianda townships following claims by leaders opposed to the BBI meeting in Kakamega that one of the conveners of the Western Economic Forum rally that was scheduled to happen at the Nabongo grounds in Mumias town has gone missing. Benjamin Washiali, the member of parliament for Mumias East, is said to have disappeared last night. And actually we've had a bit of security issues around that meeting. But before that, excuse me, we did have the governor for Vihiga County, Wilbur Otichilo, making what appears to be a Bukungu declaration and talking about issues of strengthening devolution in the counties, the war on graft, as well as the structure of government. He says they would like to see a situation where there is an executive prime minister with 2 deputies, as well as other issues in that meeting. We'll be going back there shortly to listen in to what is happening. And like I said earlier, Raila Odinga, Waiguru, Governor Ngilu as well, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, and of course Atwoli and Devolution CS Eugene Wamalwa are part of that meeting at the Bukungu Stadium. But away from that, Education Cabinet Secretary George Magoha has dissolved the University of Nairobi Council and revoked the appointment of Professor Stephen Gitahi Kiama as the institution's Vice-Chancellor. Magoha says Professor Kiama's appointment stands revoked until the ongoing consultative process of appointing a substantive VC is completed. The CS has announced that the university's Deputy Vice-Chancellor in charge of Finance and Planning, Professor Isaac Meroka Mbeche, is acting Vice-Chancellor. He adds that Professor Kiama will continue dispensing his duties as Deputy Vice-Chancellor in charge of Human Resource and Administration. The university's council members degazetted include the now former chairperson, Professor Julia Ujiambo, Flora Maganga, Joycelyn Mary Raria, Hassan Abdi Mohamud, Isaac Chebon Kiprop, and Kariuki Mushemi. Professor Kiama was set to be installed on the 21st of January. And back to some politics. Bomet Governor Hilary Barchok has urged President Uhuru Kenyatta to stop the alleged mistreatment of Deputy President William Ruto by certain government officers. At the same time, Mwingi North Member of Parliament Paul Nzengu has accused leaders allied to ODM leader Raila Odinga and the Deputy President William Ruto of hijacking the BBI process and turning it into a 2022 political duel. Further, other leaders maintain that lack of published copies of the BBI report is disenfranchising citizens from making an informed decision on the issues therein. BBI wananchi waletewe mashinani wasome. Kila mtu apewe kopi asome. Hatuwezi kubadilisha nchi kama hatuna sauti za wananchi. Lakini mkiajak hapa nje mwanze kufanya rally na rally, hawa wananchi Deputy President sauti zao hazitasikika. If we truly want change, then let us involve the people. The proposals cannot be accepted fully without some amendments. But it has taken a political angle where it's like people are trying to flex muscles looking at 2022. It's the most unfortunate situation that we have in the country, and we want to ask those leaders to go slow, give guidance to Kenyans, and stop politicizing the BBI.
hatutakubali kama BBI itakuwa chambo la groups wana Kenya. Hatutakubali. Lazima president aheshimu deputy wake, because mistreatment hii kidogo kidogo hapa na pale sio mzuri. And still on politics, Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria now says leaders allied to the Deputy President William Ruto will also hold parallel BBI rallies to counter the ongoing ones being led by ODM party leader Raila Odinga. Speaking in Nakuru County, the Member of Parliament, alongside some Nakuru leaders allied to the DP, have insisted that Kenyans must question the integrity of the BBI report before giving it a green light. And this is the discussion we are asking as a country. But if the discussion is about this election, next election, na pia tuambiane ukweli. If the next loser in the next general election does not accept, we go back to where we are. Mwenye akishindwa kama hatakubali turudi kwenye tuko wapi? Sasa hii maneno mingi tunaambiwa tunakataa, sijui tunapiga. I don't understand. Hakuna mtu amekataa BBI. Leteni ile ya Bomas tupitishe. Na mletee wananchi copies ama nyinyi mnaenda Google. Mambo ya BBI hatujawahi pinga. Tumesema ikisemekana ifike hapa nyumbani iangaliwe vizuri, watu wapatiwe copies wasome na waelewe ni nini, tutapitisha. Sisi tunasikia sauti ya kiongozi wetu. Sasa tutakuwa na BBI pili. Tutakuwa na BBI yetu tunaita BBI roho safi. Na kutakuwa na ingine ya Raila BBI roho chafu. Lakini kama vile Paulo aliandikia Filipina, bora ni BBI inahubiriwa, hakuna shida. Away from the politics, President Uhuru Kenyatta has condoled with the family of retired Judge Daniel Aganyanya, who passed away on Friday at 82 after suffering a heart attack at the Kisumu hospital. President Uhuru Kenyatta has eulogized the retired judge as an independent legal mind and describing him as a great patriotic Kenyan and who cherished the rule of law. The late Aganyanya retired from the judiciary, where he served in the Court of Appeal until February 2012 after attaining the retirement age of 74 years. President Kenyatta has described the former judge as a strong anti-corruption proponent who openly spoke and wrote against the vice. And Keses Member of Parliament and the owner of Medihill Group of Hospitals, Dr. Swarup Mishra, has disputed claims that his hospitals are involved in the business of trading in human body parts. An angered Mishra termed the allegations as political attacks to derail his rising political career. Late last year, allegations were made on social media that a section of Medihill specialists of Indian origin who work at Medihill hospitals are part of a larger conspiracy used by the Member of Parliament to traffic body parts in the illegal trade. 5 years back, there was no kidney transplant. Eldoret town is the best medical city today in Eastern Central Africa. We tried hard, we worked hard to bring kidney transplant, neurosurgery, spine surgery. Somebody is writing today from Keses Center, from which that area? That Kapalelach, that Mishra is doing organ trafficking. You know what is organ trafficking? I go to Nigeria, I go to Malawi, I go to India, I kill people and bring kidney and sell it Kenya. Is it I'm doing that? Oh, it's about 20 minutes past 1 o'clock, and let's take a short break on NTV at 1. We are still here and with more stories, so stay with us. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice.
This festive season, get a decoder with subscription at an unbelievable festive offer of only 1,499 shillings. Children can enjoy amazing cartoons on Nickelodeon, while for women, great soaps and drama on Novella E+ and Rainbow TV. For men, it's Arsenal and Manchester United. You can also pay 1 month and enjoy 2 weeks free on a higher bouquet. For more information, call 0719 077 077. Star Times. Enjoy digital life. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Did you know? We've steered over 500,000 youth across the continent to brighter futures. Absa Group, serving Kenya as Barclays. Welcome back to NTV at 1. Residents and businessmen of Eastleigh Estate in Nairobi are living in fear of contracting diseases after a contractor allegedly tampered with the drainage system, leaving sewage all over the place before disappearing. The open pool has become a health hazard for locals in the busy, congested area. This is a sight which is accompanied by a stench, greeting you when you get to this part of Eastleigh in Nairobi. Business persons say the open sewer that is a breeding ground for mosquitoes has been turned into a dump site, and some have opted to use it as their toilet. Hii mahali tunaishi mataro haendi, watoto hata haendi madarasa, wanakaa kwa nyumba siku 3, nyumba bila gambu hatotoki, atoni kansula, atoni MB, na gavana hajui hata iko wapi. Residents say the issue started 4 months ago when a contractor arrived at the scene, excavated and left. We don't know exactly who did this. They just came on a certain evening, excavated this area and just left. Up to now, nothing has been taken. This must be someone who has a cartel inside those offices. The mosquitoes have also made their way to hospitals and food business premises, leaving health practitioners concerned. Hofia kunaweza kuwa pengine kwa maybe hivyo cholera ama magonjwa zingine zinaletwa na uchafu, kwa sababu hata ukiangalia hapa pia kuna wamama wa kupika chakula, so kwa hivyo si safe kwa wenye wanakula hapo na wenye wanapika hapo. Things are not good either on the road at 9th Street, as the roads filled with sewage are impassable, with weeds already having made a home on the water. Ruth Sarmoi, NTV. Let's now cover your sports. And the battle for the sole ticket to the FIBA Zone 5 Afro Basketball Qualifiers goes down to the wire, with the national men's basketball team, the Kenya Morans, facing South Sudan at 6:30 p.m. at the Nyayo Gymnasium. The clash between the two unbeaten sides will be the climax of the tournament. Friday, Kenya outscored Burundi 101-83 in their 4th game. Chris Ortega recording 19 points. Eric Mutoro had 18 points, and Captain Griffin Ligari added 14 points for the Morans. South Sudan, on the other hand, beat Tanzania 115-60. In other matches lined up today, Tanzania take on Somalia at 2 p.m. and Burundi face Eritrea at 4:15 p.m. And Kenya Cup defending champions KCB travel to face Kisumu RFC at the Kisumu Polytechnic as the battle for the top 6 playoffs heats up on match day 11. League leaders Kabras Sugar will be tested against Kenya Harlequins, while 7th placed Stanbic Mwamba are at home to 6th top Fry Nakuru. Impala Saracens and Menengai Oilers face off at the Impala Club, and as 8th placed Nondescripts knock heads with Homeboys in the Jamhuri Park Derby. Kenyatta University's Black Blood will be away to Western Bulls. So moving forward, we just want to tweak the few areas we've had in the past games and just try to be more solid as we head into the playoffs. The Kenyan Premier League takes a break this weekend for the FKF Betway Cup preliminary round of fixtures, with 16 matches lined up. At halftime, Kariobangi Sharks Boys FC were leading Naivas FC 2-0 at the Camp Toyoyo.
Later, reunion battle KSG Ogopa FC at Steamer Club. On Sunday, 14 matches will be on the cards. Among them, Jericho Revelation FC against Nation Media Group FC. All the best to them. Also at Camp Toyoyo. Kenpoli FC faces Mwatate United FC and Nyabururu Sportif faces Black Diamond Rangers FC at the Gusii Stadium. The winner of the competition will represent Kenya in the next season's CAF Confederations Cup. And to some motorsport now, Carlos Sainz held his nerve on the final stage of the 2020 Dakar Rally for his third title after 7,500 kilometers of the world's most fearsome off-road race that was held in Saudi Arabia. Defending champion Nasser Al Attiyah placed second. This is what both men had to say after that win. I'm happy for Lucas, happy for the team, happy for Red Bull, Bahrain. You know, all the fans of the motorsport has been really tight from the first day to the end, pushing 100%. Not easy, and it's nicer when the battle is so tough, so hard. It's nicer, and on top of that, third different car to win. I'm very proud. This for me is a big achievement. Yeah, like I say, especially after these 2 weeks, been tough, and yeah, we just regroup and we get ready for Dakar 2021, and we come back here and try and get a #1 plate back. Spotlight will be on Manchester City, I should say, when they welcome Crystal Palace to the Etihad Stadium and Saturday's 6 p.m. kickoff as they look to revive their fading title aspirations. This as Borussia Mönchengladbach's title ambitions took a knock. Details of these and more in our international football roundup. Champions Manchester City will be aiming to close the gap on runaway league leaders Liverpool when they host Crystal Palace. Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a lot to be shown. And Sean Cardovillis keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very good morning in the country. We've had a very grisly accident. In clear context to all the relevant issues. Reacquire the property they've gotten with our looted money and save this country for my child and daughter Teko and the many children. From our studios to the ground where the action is live. Misuse of funds here in the country. Someone donating their hat to Bernard Ojwang there. Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a lot to be shown. And Sean Cardovillis keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very good morning in the country. We've had a very grisly accident. In clear context to all the relevant issues. Reacquire the property they've gotten with our looted money and save this country for my child and daughter Teko and the many children. From our studios to the ground where the action is live. Misuse of funds here in the country. Someone donating their hat to Bernard Ojwang there. Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a lot to be shown. And Sean Cardovillis keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very good morning. BBI consultative meeting going on there right now, and I'm talking about Bullseye. BBI, the Building Bridges Initiative, is now just BB or Wife Initiative, at least according to some men of Mulembe. With the bridges now virtually non-existent, they are arguing about every single thing. It is a litmus test for the political elite amid attempts to get back on track, and this new initiative is claiming victims. As Emmanuel Juma now reports on Bullseye. The search for friends, real friends, is on. It's that moment when you seek people to stand with you. A moment informed by this. The ones I haven't mentioned are because they're either in place. If they're not in place, then yeah, so be it. Kenya moves on. And I've said that I'm not going anywhere. But you have to be going somewhere, Mwangi. Hatuendi nyumbani, ati kulima huko, hapana. Hapana, tutakuweko tu. Okay, then enumerate some of the things you'll be doing. I turn my new page. That is one. And leave to the covenant. I will truly live to the covenant. Now that's what I call a real reaction. For any action
there will be reaction. That's so cool. Keep it cool, I keep it cool. But again, when I'm provoked, when I feel it is important to talk, to disseminate any information, I will do it. Gently, Mwangi, gently. First rewind. Mwangi was just in the process of dealing with these guys. Tafadhali mpige picha. Tuwezi kuambia Wakenya wasipige picha. Some sympathizing, yeah, some are happy. Is this the time to say pole? Musiniambie pole. And equally, there is no pole where matters BBI are concerned. You sit on the fence, you expect somebody to come and pick on you, you come and sit here. Shenzi sana. Wengine wanajaribu kusema, if you are not in their musafara, then you are not for BBI. This kind of intimidation must stop. It's the Building Bridges initiative, Mulembe style. Wasituchezee. No wasitulete. By the way, Francis, there is another meeting planned for Mumias. Usijaribu kwenda Mumias. Because wale watu wote ambao wanasema mambo ya Mumias tuna majina yao. Na hakuna mtu atatoka kwa nyumba yake. And you are talking as who? I am a system in myself. Prove it. In this country we are only 3 people. Huh? Is the president a national leader of this nation who is heading the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta. The other popular person in this country is Raila Amolo Odinga. After that, you come to Francis Atwoli. Wengine wote ni punda. Now that is power. Where utaki power? Back to that house arrest plan. How will it be carried out? We have talked to some of their wives. So the first arresting officer will be your wife. Francis is talking to other people's wives. My. Nilitoka hapa bio nikakimbia kufika Nairobi kuangalia kwa simu ya mama kama simu ya Atwoli. If he has been talking to the wives of some of the Luya leaders, he has not talked to my faithful wife. He has not talked to Musalia's wife, because he can't even talk to Wetangula's wife. The English they speak, I told you, would not understand. Kama una bibi bahati mbaya. And the BBI quickly becomes Bibi, wife manenos. Lakini kidogo mimi niko na bahati kwa sababu unajua mimi Mungu alinibariki. Bibi yangu ni ule mnono ambao unashika na mikono mbili, nasikia yeye anabenanga wale wembamba. Sasa kidogo hiyo imenipatia nafuu kidogo, nikitembea najua hapo niko sawa sawa. Ile gari mimi nasukuma Atwoli hawezi kusukuma hiyo. Rambo in the land of Mulembe. Good evening, fellow Kenyans. My name is Enosh Momanyi. I'm 29 years old from Webuye West constituency, Bungoma County. Today actually has been a very good day, waking up in the morning to calls and SMSs from people I know and those that I don't know, congratulating me of my appointment by His Excellency the President to the position of PS, physical planning. He was a happy man, all because of this. Actually, I learned this through the Standard newspaper. The anguish of shared names and a misplaced picture. At least he shares a name with a permanent secretary, right? Back to Mwangi Kiunjuri. Niko na nitakuwa mtaani, tutasema wakisema. He should know better. He is experienced. Nimekuwa kwa siasa kwa zaidi ya miaka 25. In fact, nimefanya siasa miaka mingi kuliko ile nimeishi hii dunia. There is Kizungu Mkuti and Hesabu Mkuti. Anyway, the last time Mwangi was on Bullseye, he was singing this song. Yo amwadhani Jesu nabwo kogwakwa neguka. Guess the song he's singing now as he walks away. Emmanuel Juma, Bullseye, NTV.
This is NTV. Changes in programming. You are my 10 over 10 guy. Babe, tuende, yani namaliza almost 1 hour before. Starting next week, Bahati Reality moves to Monday at 10 p.m. Fact Finder, the show that puts you in the know. The BBC Fact Finder will be at 10:30 p.m. Fact Finder from the BBC. Lit 360. You can never really appreciate art unless you know the process behind it. The Lit 360 moves to Wednesday at 10 p.m. This is going to be a long conversation. And Press Pass moves to Thursday at 10 p.m. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Press Pass. Accountability to the Fourth Estate. Health is where we spend quite a lot of our money. About 30% of our entire budget goes to healthcare. We started by starting to build a big hospital, and phase 1 is near completion. I'm hopeful before the end of this year it will be ready to be operationalized. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Molfix breathable surface developed with airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Did you know? We are a leading African banking group with over 1,000 branches and almost 10,000 ATMs across the continent. Absa Group, serving Kenya as Barclays. Tulikuwa na Otiende, kukawa na kina Malemba hapa. Siku za Moi tulikuwa na Brudi na Bwera hapa. Tulikuwa na Joshua Ngatia. Tulikuwa na Mwangale Bungoma. Tulikuwa na Mdawadi kule kwetu. Tulikuwa na Masinde kule Busia. Tulikuwa tuna mawaziri 5 kwenda juu. Sasa hivi katika Western Kenya, Busia, Bungoma, Kakamega, Vihiga hakuna hata mmoja. Hiyo tutangoja. Eugene ni kutoka Trans Nzoia. Hiyo tutangoja 2022 ama tunataka saa hizi? Tunataka saa hizi ama 2022? Those are the low hanging fruits ambazo tunataka. Tuone bendera zetu hapa. Jambo la mwisho, ugawi wa rasilimali ya nchi yetu ya Kenya. Mara tunasikia mabilioni zimeenda kujenga damu kule Aror, mabilioni zingine 60 zimeenda Kamwarer. Hapa kwetu mabilioni gani zinakuja? Na zikienda kule, wale walioiba pesa za Kenya, na si mnawajua ama mwajui? Mnajua mwajui? Washikwe, wawekwe ndani, pesa za Wakenya zirudishwe. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Bwana Ghaniri. Umesema kwamba mnataka sisi jamii ya Waluhya tuwekwe katika serikali. You can only be in government kama uko kwa timu ya BBI. Ukiwa kule nje utakaa nje kabisa. Haya basi, kwa niaba ya kaunti ya Busia tuko na Mheshimiwa Raphael Wanjala akuje atuongeleshe. 2 minutes. Haya wananchi, tuonyeshe kwa hewa.
kama Mheshimiwa Raphael Bita Sauti Wanjala, mbunge wa Budalangi, nikiongoza wabunge wetu wote wa Busia County na wananchi wa Busia County, nataka kuhakikishia uwanja huu na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga ya kwamba watu wa Busia wote wameingia ndani ya BBI. Na nikiongezea kidogo tu, ninataka kuhakikishia Your Excellency Raila Amolo Odinga, na sisi tunaambia bwana Atuoli lazima ukuje Buhungu tu 2021. Tena utukalishe hapa tuongee kama watu wa Mlembe. Na nikimalizia, Your Excellency, unajua sisi we are a very populous community. Lakini tulikuwa na macho mbili, tulikuwa na waziri wawili, tulikuwa na Echesa, tukakuwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Sasa Eugene Wamalwa amebaki peke yake. Ni kama Muluya yako na jicho moja. Wakigonga hii imebaki, basi tutakuwa hatuna macho. Na sisi tunajua namba ya ministers. Tuko na balance hapo. Tunataka tupewe minister kutoka Western Province. Thank you, Your Excellency. Hiyo tumekubaliana. Sasa kwa sababu ya gender, tutaita Mama Florence Mtua kutoka Busia atuambie jambo, alafu tuendelee. Karibu mama. Western oye! BBI! BBI! Leo tuko na furaha sana sisi kama watu wa Western kukua hapa kuongea mambo ya BBI. Nataka kuongea wamama hai. Mko kwa BBI wamama? Wamama mko kwa BBI? Vijana mko kwa BBI? Na wazee? Wamama msibaki nyuma kwa BBI, tuende pamoja. Sisi kama wamama wa Western tulikuwa na mimba. Na hiyo mimba tumeshazaa. Na huyo mtoto anaitwa nani? BBI. Na tukishazaa mtoto lazima tulee huyu mtoto, tumnyonyeshe, akuwe mtoto wa afya. Wamama tunalinda BBI. Vijana na wazee, mtoto akuwe mkubwa na akuwe mtoto wa afya. Huyu mtoto wa BBI atamaliza ukabila Kenya. Huyu mtoto BBI atamaliza exclusivity hapa Kenya. Ndio vijana wetu wote wapate kazi regardless of the name that you hold. Huyu mtoto anaitwa BBI atamaliza corruption na mambo yote ya tribalism. Sisi hatutaki tribalism. Kwa hivyo mimi naomba watu wote wa Western tuende safari moja, hatutaki kuacha mtoto yote nyuma, tutaenda mpaka tufike mwisho. 2022 sisi tuko ndani ya serikali. Na hii BBI tutapeleka na tupeleke na hizi vitu hizi mambo yetu ile tumeraise hapa kama Western. Si mmesikia mkisomewa hapa? Sisi yetu hii document yetu iko concrete na iko very well written. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mambo mengi, nataka kusema kuongeza positions kwa mambo ya BBI. You can never compare those two positions to the laws of life we have every electoral violence. Kwa hivyo kama hizo positions zitafanya watu wa Kenya wakuwe na amani, we are going to support. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Mama Florence anasema anapendekeza wapanue ile executive ndio kabila zote zikae ndani ya serikali. Tukiwa na Mjaluo, tunakuwa na Mkalenjin, tunakuwa na Masai na Muluya pia anakaa pale ndani ya serikali. Haya basi, tupanue tusipanue. Basi. Haya, tuko na Mheshimiwa Caleb Amisi aongee kwa niaba ya Trans Nzoia. Karibu mheshimiwa. Haya vijana oye! Vijana oye!
Kakamega power. Haya, mimi naitwa Mheshimiwa Caleb Hamisi. Mimi ni kijana kutoka Trans Nzoia, mbunge wa Saboti constituency. Mimi ndio kitinda mimba wa Western. Wapi makofi ya kitinda mimba? Asante sana. Watu wa Trans Nzoia wamenituma na ujumbe moja, kwa sababu mambo ya kilimo imewekwa ndani ya BBI. Wote watakuwa ndani ya BBI. I only have one message today for my people of Western region. Our fathers 50 years ago, they fought for a nation free of poverty, a nation free of disease, a nation free of ignorance. Today, at this historic stadium, we are here through BBI to redefine our history. Every generation must rise up. Generations have risen up and done what it needed to be done. Today, we are being called as a generation to rise up and do what we need to be done. Are you ready? Muko tayari? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana kijana wa nguvu. Na kwa niaba ya Kakamega County, tamuita rafiki wangu mpendwa, ndugu yangu anaitwa Ayub Savula, akuje atuongeleshe. Karibu. Asante sana viongozi wote wakiongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wananchi wote, vijana, wamama, wazee, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa pasta kutoka kule Lugari, mjumbe wa pili kule Lugari, na mimi nitaongea tu yale Mwenyezi Mungu amenituma niongee hapa. Mimi ni deputy party leader wa chama cha ANC, deputy wa Musalia. Na mimi nilisimama imara, nikasema barabara ya watu wa Western Province kupata uongozi, ama vijana kupata nafasi ya kazi, ama uchumi kuinuliwa ni BBI. Tunaelewana? Barabara ni BBI. Leo nina furaha, Musalia yuko hapa. Nina furaha, Wetangula yuko hapa. Nina furaha, Eugene yuko hapa. Nina furaha, Oparanya yuko hapa. So barabara tunaswaga wapi? Mbele. Na mzee Atuoli, wewe tutakuongezea kwa hii katiba uende ukae State House kama Council of Governors huko, mzee wa kazi huko. Unakaa huko kama mzee wa kazi. Na mimi nawahakikishia nitaendelea kusimama imara. Sitatishwa na mtu yoyote na sitaogopeshwa na mtu yoyote, kwa sababu mimi hata kuingia mbinguni, mtoto wa pasta nitaingia kwanza kama William Ruto yuko kwa baridi huko nje. Hiyo ni ukweli, mimi mtoto wa pasta. Na tufate vile mheshimiwa wako ametuambia. Tukitaka Mumias Sugar Company yetu iokolewe, vile Malala amesema hapa, si kuenda kupiga kelele kwa street kule. Solution iko na hawa viongozi wenye wamekaa hapa. Mimi nilikuwa nauliza wenzangu, mnaenda kutangatanga hapa Mumias mkipiga makelele, na governor mwenye nitakana receive report ya task force ya sukari yuko Buhungu. Suluhisho yuko Mumias ama yuko Buhungu? Siko Buhungu hapa. Kwa niaba ya watu wa Kakamega nataka kuona wangapi wana support BBI. Mimi si mtu wa maneno mingi, na Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Ayub Savula, ametuhakikishia kwamba chama chetu cha ANC, hata mimi ni senator wa ANC, niko tu hapo na na support BBI, kwa sababu tuko na Mheshimiwa Godfrey Osoti pia akuja aseme ANC tuko ndani. Haya vijana wewe, vijana fire. Mimi yangu ni fupi kusema kwamba leo niko na furaha kubwa kabisa, kwa sababu BBI hii safari tulianza ilikuwa safari ngumu, ilikuwa mambo mengi, porojo mingi, lakini leo nimeona viongozi wetu wote wako hapa. Kwa hivyo ni kitu mzuri, kwa sababu sisi wote tuko pamoja. Lakini nataka kusema hivi,
kwamba safari ya BBI iko na milima na mabonde, sio rahisi. Na mimi ningetaka viongozi wote ambao tuko hapa, vile mmekuja hapa, tushike hiyo njia. Lazima tulete BBI ikuwe ndio constitution ibadilishwe mahali tunataka. Na vile wamesema pia, sisi kama jamii pia tunataka sio kuwa kwa serikali, but we must be part of the formation of government. Kwa hivyo viongozi tushikane. Party leader wangu Musalia Mudavadi, wewe tulikosana kidogo kwa sababu ya msimamo wangu wa BBI na handshake. Mheshimiwa Wetangula na wengine tushikane. Hatutaki tufike pale mbele tena tusikie wengine wamekata kona. Mkikata kona, kiongozi wetu jemedari Malala, mimi, Caleb Hamisi, Sifuna, sisi ni majemedari wa BBI. Asanteni sana. Asante. Sasa mumesikia vizuri ya kwamba chama chetu kiko kwa BBI. ANC iko ndani. Kwa niaba ya wabunge na watu ambao living with disabilities, tutaita Mama Msuruve 1 minute, please. Baba Raila Amolo Odinga, viongozi wote, wazalendo wa Kakamega wa BBI, yes! Hamjambo! Hamjambo tena! Mimi niko hapa kama seneta Daktari Gertrude Msuruve Inima, na ninasimama hapa kwa niaba ya walemavu Kenya mzima. Na ninataka kusema ya kwamba ninaunga president wetu Uhuru Muigai Kenyatta na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Asanteni. Ninawaunga mkono sababu ya handshake, ninawaunga mkono sababu ya BBI, na ninasema asante kwa Prime Minister mwenyewe kujitokeza kama shupavu na kuja hapa Bukungu. Na nataka niseme Prime Minister kwa niaba ya walemavu Kenya ya kwamba walemavu wamechoka na kudharauliwa. Na nataka niseme ya kwamba BBI ni nafasi ya walemavu kupewa nafasi ya uongozi. Wakati tunazungumza vyeo vya juu, wacha tujiulize kama Wakenya, ni walemavu wangapi wako ngazi ya juu? Wakati tunazungumza mambo ya wamama, tunaongea 50-50. Lazima Wakenya tujiulize ya kwamba ni wamama wangapi walemavu wako kwa hiyo 50-50. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba walemavu tunataka kuwa kwa decision making table. Tunataka uongozi, tunataka leadership, na tunataka kusema kwamba BBI ndio itatupatia leadership. BBI ndio itatupatia hiyo platform. Asanteni sana. Haya, tumekubaliana walemavu wote watakuwa. Kwa sababu ya mvua, tunataka wale ambao wanakuja kuongea, please take 2 minutes. Kwa niaba ya watu wa Bungoma, tuko na Mheshimiwa wa Munyinyi kutoka Kandui akuja atusalamie. BBI oye! Yangu itakuwa machache sana. Kwanza, ile ripoti ambayo imeletwa na Governor Otichilo
ilitokana na mkutano tulioandaa huko Bungoma kwa constituency yangu. Na nataka kudhibitisha kwamba yote yale amesoma leo ilitokana na huo mkutano wa Bungoma. Na kwa niaba ya watu wa Bungoma, nataka kujulisha kongamano hili kwamba sisi tuko ndani ya BBI na tunaiunga mkono kikamilifu. Mtu asikuwe na tashwishi hata kidogo. Nataka pia nijihusishe na wenzangu, haswa Mheshimiwa Khaniri, yale mambo alisema kuhusu uchumi ya region yetu. Lazima tukae pamoja na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, pia aangalie yale mambo ambayo yanaweza kusaidia kurevive uchumi ya Western region. Mwisho, nataka kushukuru Mheshimiwa Rais na pia Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga kwa jitihada ya kuleta Wakenya pamoja. Hata sisi kukua hapa leo, mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nasaidia Governor Oparanya na governors wetu kuandaa huu mkutano. Na tunajua pia serikali, hasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe, ametusaidia kuhakikisha huu mkutano unafaulu. Kwa hivyo tunasema asanti, tufanye pamoja, tuone kuanzia leo hatutaenda kando kando tena. Lazima tuwe msimamo ni ule ule ndani ya BBI. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Mwisho, katika hizo regions zetu tuko na Waluya ambao wanaishi Nairobi. Kwa niaba ya Waluya tutaitwa ndume yetu anaitwa Aladwa akuje atuongeleshe. Asante sana Master of Ceremony. Waluya oye! BBI oye! Asante yetu ni machache. Kwanza nataka kushukuru our party leader na magovernors wote wa Western. Nataka kutambua ma-MCAs wetu wa kutoka Nairobi Waluya ambao wako hapo, wasimame. Wako hapo 15 wale wamechaguliwa na county ya Nairobi kutoka Western. Hebu wave tuone. Na hapa pia tuko na mjumbe wa Westlands, Mheshimiwa Tim Wanyonyi ambaye tumechaguliwa naye. Nairobi tuko wajumbe wawili wa kutoka magharibi, Mheshimiwa Lado ambaye ni mimi, Makadara, Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Na tuko na MCAs elect wa 9 kwa chama cha ODM. Na hao nataka kushukuru our party leader Engineer Raila Amolo Odinga. Ametunominetia Waluya 5 katika county assembly ya Nairobi ambao wana make 15 kwa MCS 15. Tumpigie Prime Minister makofi. Na kama jamii ya Waluya Nairobi tuko more than 1.2 million ambao tuko kule Nairobi. Kwa hivyo nataka kushukuru kwa hii forum ya ambao wenzetu wametoa. Team anatoka katika county ya Bungoma, mimi hapa natoka county ya Vihiga, na sisi tumesema ni BBI. Nairobi ni BBI. Ya mwisho nikimalizia, viongozi wetu wa Western mko hapa, tuache kudanganyana. Lazima kila mtu kutoka kwa MCS, MPs, senators tuwe watu serious. Hii serikali itatuacha na ujinga tuko nayo. Lazima tuamuke. Waluya lazima tuamuke. Tuache kudanganyana na tuache kudharauliana. Saa hii gari ya BBI imetoka, mkicheza itatuacha. Na sisi tutakubali kuachwa. Waluya lazima tukue pale mbele. Na nataka kushukuru Mzee Atwoli kwa hii forum. Nataka kushukuru Engineer Raila Amolo Odinga na our President Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tuko kwa handshake, tuko kwa BBI. Nataka kuambia Mheshimiwa Raila, ile upendo uko nao na Waluya, sisi pia tunakupenda. Na hao viongozi wetu, nataka kutoa warning. Mimi sitaenda hivi. Tuweni serious kutoka chini mpaka juu. Wetako hapa,
Mudavadi yako hapa. Ingieni ndani twende pamoja. Mungu awabariki. Amesema vizuri. Ile Aladu amesema kwamba kama wewe ni Mluya na upatikane kule Sugoi ukiosha vyombo, fimbo chapa. Haya basi, tunataka tumkaribishe Tim Wanyonyi, mbunge wa Westlands, akuje atuongeleshe. Haya. Waluya oye! Mlembe mwezi, mlembe swa, mlembe te, mlembe mia, mulimoyo. This is the time. Huu ni wakati ambao the Luya nation must reclaim itself. Tuko tayari? Tuko tayari sasa kusema ya kwamba BBI imekuja na sisi tuanze kujipanga tukue huru kwa ndani. Hatutakubali kupangwa tena. Unasikia? Lazima tuanze sasa kupanga. Hatutalia tena ati tuko nje ya serikali. Lazima serikali ichayo Waluya wawe ndani. Sawa sawa? Sisi tunashikilia Nairobi na sisi tunataka nyinyi mko Western pia mkue tayari na mkue kangari. Mimi ni mbunge wa Westlands na mimi ni mgavana mtarajiwa wa Nairobi. Mtatuunga mkono? Asanteni sana na Mungu awabariki. Bas sasa tunakaribisha mama wa nguvu, Mama Gladys Wanga. Asanteni sana. The Western Nation, mlembe bosi, mlembe swa, mlembe handi. Mimi wacha niseme kwa dakika mbili hivi. Kwanza nataka kushukuru sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, His Excellency Prime Minister, pamoja na Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa kuleta handshake na kuleta BBI. Kwa sababu ya hiyo, sasa sisi wote tunaweza kuja hapa Bukungu na tuongee kama Wakenya. Hapo mwanzo kulikuwa na Wakenya wengine ambao walikuwa Wakenya kuliko Wakenya wengine. Lakini kwa sasa Wakenya wote ni sawa. Kwa sasa mama ako na sauti. Mluya ako na sauti. Mama mboga ako na sauti. Vijana wako na sauti. Mijikenda wako na sauti. Kila mtu wako na sauti ndani ya BBI. Sisi kama wamama tunasema hivi. Tunashukuru sana kwa sababu BBI imepeana kipaumbele kwa mambo ya wamama. BBI ingekuwa na gender, ingekuwa ni mama. Tunashukuru kwa ile nafasi ya opposite gender rule. Kwa sasa inasema ndani ya ripoti ya kwamba kama baba ni kama governor ni baba, deputy lazima awe ni mama. Lakini tunataka kuomba hivi, hiyo isianzie tu kwa governor, ianze huko juu mpaka chini. Tunataka ya kwamba kama prime minister ni mama, deputy yake ni baba. Kama majority leader ni mama, deputy yake ni mama. Kama committee chair ni mama, deputy yake ni baba. Ndio sisi kama wamama tujumuishwe wote ndani ya BBI. Na wacha niseme ya mwisho hivi. Kuna wale nilisikia juzi wanasema sisi hatutaki kwenda Bukungu, tunataka kwenda Mumias kuongea mambo ya sukari. Wacha niwaelezee, ndani ya BBI iko mambo ya sukari hapo ndani. Ndani ya BBI iko mambo ya wakulima hapo ndani. Ndani ya BBI iko mambo ya kazi kwa vijana hapo ndani. Kwa hivyo BBI imetujumuisha sisi wote. Mwisho ni mshukuru sana mzee Atwoli kwa sababu umesimama imara, ukasema mkutano wa Bukungu lazima uendelee na umeendelea. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Kabla tuende North Eastern, tuko na kijana wetu Ndume Edwin Sifuna.
Mheshimiwa Rais wa wananchi ambaye tulimwapisha sisi wenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, viongozi wote ambao wako hapa, wananchi wapendwa wa jamii ya Mulembe, na wasalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Mheshimiwa Rais, yangu yatakuwa mawili peke yake, na mimi nataka nijiunge na viongozi haswa magavana wetu ambao wametoa msimamo wa Western, wakasema tunataka kusisitiza hili jambo la shared prosperity. Mheshimiwa Rais, nilimsikiliza ndugu yako Rais Uhuru Kenyatta akizungumza siku ya Jumanne, na akasema mambo fulani ambayo yanaelekezwa kuinua sekta ya ukulima. Hapa Uluyani tunajua kwamba ile kitu kuku inaweza kula, hata bata inaweza kukula. Sisi tunataka zile fedha za kusamehe mikopo ya hii viwanda vyetu itolewe vile imetolewa katika viwanda vingine. Tunataka fedha za kuinua crushing capacity na technology ambayo iko katika viwanda vyetu vile ingine imefanya. Ameweka protectionist measures ya kuweka ushuru wa juu kwa sukari, kwa maziwa ambayo yanaagizwa kutoka nje. Tunataka na vile hata sukari iwekwe ushuru mkali, ile sukari ambayo inatoka nje, ili kuipa viwanda vyetu nafasi ya kukua. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Rais, wewe unajua kama kijana yako na wakili, mimi nimesoma hii ripoti ya BBI na naielewa. Hata ukiniamsha usiku nitakuambia kitu ambaye iko hapo ndani. Nataka nisome paragraph moja peke yake ambaye mimi naamini imetumwa kwa jamii ya Mulembe, iko ndani ya BBI. Wakati mwingine Sifuna akitumia maneno yake watu wanasema huyo kijana ni mbaya. Wacha nisome ripoti inasema nini kuhusu umoja wa Waluya. Wanasema Kenya is running out of time. Bali nasema Kenya replace with Mulembe. For Mulembe to be a united nation, it must be bound by shared ideals and aspirations and not by blood and soil. Kenyans know we have to change our trajectory, our social and economic software, and the way we are governed, if we are to avoid catastrophic failure, or just as bad, continuing downward drift into sustained poverty, misery, and conflict. We have designed political and economic systems that are not fit for purpose, and we continue to tempt fate by building on their failures. We must either change together and stop the few who resist change for selfish and corrupt reasons, or our potential as a people will go unfulfilled. Asanteni sana. Mungu wabariki watu wa Mulembe. Thank you very much. Sasa kwa niaba ya North Eastern tutapatia Mama Gedi ata-introduce hao, alafu ataongea, alafu tuende kwa region nyingine. Mama Gedi. Kakamega hai! Kakamega hai! Western hamjambo. Haya, kwa niaba ya Northeastern ningependa kuintroduce CAS wa Sport Hassan Nur and Culture, alisimama governor huko Mandera. Salimia wananchi. Mabibi na mabwana, mimi nilikuwa PC wenu hapa. Tumekuja hapa kujiunga nasi ili tuoneshe ya kwamba sote tuko katika BBI, na tumekuja na wajumbe kutoka Northeastern wengi sana. Haya, kuna Mheshimiwa Abdikarim hapa kutoka Fafi Garissa, sema tu sai. Kakamega Mulembe. Mimi naitwa Mheshimiwa Abdikarim kutoka Garissa County. Wacha niwaambie ukweli. Mimi kwanza nimechaguliwa kwa kiti kwa chama wa KANU. Na Garissa tuko na KANU MPs 3. Niko na salamu kutoka Gideon Moi, kwanza mupakie. Ya pili, sisi watu wa Garissa County tuko nyuma ya baba. Kama utaki baba, hama kutoka Kenya my friend. Kazi rahisi. Asante sana. Tunaomba radhi, tunafanya hivyo kwa sababu hao wabunge wametoka mbali sana. Mheshimiwa ODM Wajia North Ahmed Abdisalam. Haya, watu ya Western oye! Mumepokea salamu kutoka kaskazini mashariki ya Kenya.
Haya, mimi nimetoka Wajir North constituency. Nafikiri saa hii niko ODM peke yangu hiyo area, lakini nawahakikishia kwamba Wajir County ni ODM na iko kwa BBI. Ile elections tatu ambaye happen juzi by elections, especially MCS, yote imeenda na MCA, imeenda na ODM. Hiyo ni ishara dhati kwamba tuko kwa BBI ndani. Asante sana mheshimiwa kutoka Banisa Kulo Maalim. Watu ya Western Marembe. Kwa jina naitwa Kulo Maalim Hassan, MP from Banisa, Mandera County. I want to assure His Excellency, the Prime Minister, that people of Mandera are entirely in BBI. And BBI, that the second phase of BBI is to enrich the awareness of the people, to enrich the conscience of the people, so that we are... Now, a message for the Western Kenya. You have elected Raila for so many years. He is now becoming the president. So ensure that this time round you don't get it wrong. Thank you. Asante. Haya, tumemaliza Northeastern. Mama Gedi anaongea alafu mnaenda. Basi kwa sababu ya wakati tuko na mheshimiwa Fatuma Ibrahim Wayala, tuko na mheshimiwa Hassan Osman kutoka Mandera. Yangu mafupi machache sana. Nataka kushukuru mheshimiwa Rais na mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa ile handshake tumeona amani, si ndio? Tumeona utulivu, si ndio? Tumeanza kuona maendeleo, si ndio? Tunashukuru Rais, juzi tumeona ameleta mabadiliko tena nzuri sana ya uchumi na kazi. Na nataka kuchukua hii fursa. Leo mliona Northeastern yote wako hapa, ndio tukasema wakuje wasalimie. Kuna mtu alikuwa anasema Northeastern BBI na census, kama sio census BBI hatutaki. Tunataka kumwambia wewe mtu, hakuna BBI na census. Sisi wote tuna support BBI. Na tunataka tuambie Prime Minister, mkuje Northeastern. Na watu wa Northeastern, matakio yetu ama ile kitu tunataka iko kwa BBI. Tuko na mifugo, vijana wetu wanataka kazi, tunataka BBI italeta kazi, BBI itapatia wamama nafasi yao, BBI itahakikisha hakuna corruption nchi, si ndio? Na kwa hivyo ujue hata watu wa Northeastern tuko nyuma ya BBI. Ya mwisho, nataka kumwambia Rais wetu mpendwa, nataka kukuomba leo, hatuwezi kuwa na serikali mbili. Serikali ni moja, si ndio? Serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, si ndio? Na baba, tunakushukuru sana. Wabunge wako huko bungeni ndio wa kwanza kutetea Rais Uhuru Kenyatta. Na kwa hiyo leo nataka kuomba mheshimiwa wetu mpendwa Rais, hatuwezi kuwa na house leadership Washiali, Duale na Murkomen. Upande hii wanatukana rais na upande hii hao ndio wanatembea na magari wako house leadership. Si mnataka watolewe, si ndio? Na tunataka hiyo nyumba tukirudi recess, Rais usikie kilio yetu, ndio tukue na nchi moja, tukue na amani na watu wa kuheshimu. Lazima hiyo nyumba ibadilike. Mnaniunga mkono, si ndio? Ya mwisho kabisa. Mwisho anipatie dakika moja, si ndio? Si ndio? Alisema mimi ndo nilitoa Didmas Barasa kofia. Simuliana hiyo? Sasa mjue watu ya Western kitu moja. Mimi mama nimetoa mbio Didmas za Washiali Kibra. Na huko wanawasumbua. Kwanza wakuja kwangu mimi mwenyewe kwanza. Si ndio? Waheshimu baba. Mnataka baba aheshimiwe? Mnataka baba aheshimiwe?
waheshimu watu. Na ya mwisho tafadhalini, watu ya Western, tafadhalini, serikali mko ndani saa hii 2022, si ndio? Tunataka viongozi wa Western mkuwe na msimamo. Asanteni sana, watu wakuwe na msimamo, si ndio? Sasa sitaruhusu watu kuja kusimama hapa mpaka niwaite tafadhali. So security mnawaambia wanasonga kando, naita one by one. Sawa sawa? Mama Gedi amesema wale viongozi ambao wanasumbua rais watolewe. Mnaunga mkono? Bas, mimi nitaanza na kuandika impeachment ya yule mkubwa yao iletwe kwa Senate. Huyo mkubwa yao kwanza atoke. Haya basi, nakaribisha governor aliyekuwa wa Kajiado kwa niaba ya Wamasai aongee yeye peke yake, wengine watainua mkono. 2 minutes. Naomba tuzungumze kwa kifupi. Asante sana Mheshimiwa former Prime Minister na magavana wote na wananchi wa Western. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hapa tumekuja na Bwana Joseph Tiampati kutoka Narok. Tuko na Bwana Julius Sunguli hapa kutoka Narok. Tuko na Lydia Ntimama kutoka Narok. Na mimi naitwa Dr. Ngedienye, former governor ama first governor Kajiado County. Tumekuja kwa sababu tunaunga mkono handshake kati ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na pia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na sisi tunasema tumekuja kujumuika na Wakenya. Tunataka inclusivity, tunataka Wamasai pia wawe ndani, na tunasema BBI mkuje pia Kajiado na Narok, mkuje pia Laikipia na Samburu. Inchi ya Maa inasema BBI. Na watu wa Kakamega mko kwa BBI? Hebu nione kwa mikono. Hata watu wa Kajiado, jamii ya Maa, Narok, Samburu na Laikipia, sisi wote pia tunasema BBI. Kama iko kiongozi moja wanaenda kando, sisi wengine mjue ground iko sawa, na tunataka pia mje Kajiado, mje inchi ya Maa, ili muone kwamba hata Wamasai hatutawachwa nje. Serikali ikiundwa next time, tuko hata sisi ndani. Tunataka Wamasai pia waweze kuwa na nafasi ya kuwa prime minister, ya kuwa deputy president, ya kuwa president, na mambo ya ufugaji yote pia ingizwe ndani. Hiyo yote vile mnalia miwa, tunalia pia ufugaji, tunalia mambo ingine, mkuje hata hiyo yote tuingize ndani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Sasa tunaenda Rift Valley. Tuko na Mheshimiwa Kutunyi. Waseni aje. Tuko na Mheshimiwa Nick Salat. So Mheshimiwa Kutunyi ataendesha hii program. Haraka, 1 minute. Asante sana vijana vijana BBI wapi makofi ya baba? Wapi nduru ya unye? Inabamba maibambi, inashika maishiki. Kama auko BBI kana nani? Kama uko BBI kana nani? Tuendelee tusiendelee? Asante sana. Tutaendelesha kipindi. Anaitwa Sirma, gavana wa kwanza wa Rift Valley. Na kwa sababu sisi mnajua mahali tunatoka, na mkifuata miguu yake mnajua mahali, kichwa mnajua mahali, nyinyi mnapapasa mkia. Kwa hivyo mtupatie muda tuone kama tunaweza toa kichwa hapa nje, ifanywe mpango. Sirma sema moja. Wakaji wa Western, amujambo? Amujambo tena. Your Excellency Raila Amolo Odinga, all protocols observed. Mimi nimekuja hapa, nimekuwa nimehutubia mkutano hapa mara mingi, lakini leo tumekuja kuunga mkono
kazi ambayo imefanywa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niseme BBI is not an option. It is the way to go. Kwa maana kama haikukuwa na amani ambayo ilitoka kwa nchi hii, na hapa mumesema tumeiba pesa ya Kemwarer, tumeiba ya Aror, tungekulia wapi? Si ndio mumesema hivyo? Lakini msione mimi sikukula. So mimi nataka niwaambie amani ambayo imekuja nchi hii is because of the two people. Ya pili ambayo nataka niseme na ni ya mwisho ni kwamba hii region ambayo mumeapprove siku ya leo, mnajua mimi ndio nilikuwa governor ya kwanza ya Rift Valley, na nikawapatia hawa wengine wakuwe na hii kiti inaitwa governor. Sasa mimi nimeona region nimerudi, sasa mimi nitakuwa mkubwa yao tena. Nafikiri sasa kwa sababu mimi ni mtu ya Rift, tunahitaji hivyo, na tunataka kuwaambia tuungane, na hata nyinyi muungane mkono, tutafanya kazi pamoja. Asante. Asante sana. Anaitwa Paul Sang, alikuwa mjumbe wa kule Kericho. Sidhani kama SG wako yuko hapa. Asante sana Paul Sang. Bas kamket mwenyewe. Kamatia chini. Asante. Haya, hebu tusalimiane jamani. Salimiane kwa hewa. Hamjambo. Mimi nimechaguliwa kwa chama cha KANU. Jina langu ni William Kamket. Kwa heshima nataka nione kidole tu cha KANU dakika moja. Hebu nione kidole tafadhali. Nitingizie kidole. Asante. God bless you. Niko na point mbili. Ya kwanza, BBI represents the third and final liberation of the Republic of Kenya. Sisi hatutaki nyoko. Hatutaki wale tukisoma BBI kwa macho yetu na kwa miwani sawasawa, wanasoma BBI wakitumia miwani ya mbao. Hatutaki wale wamependa kupatia huyu mzee Mheshimiwa Raila Odinga majina. Amependa kupatia huyu mzee majina, si ndio? Si amependa kupatia huyu mzee majina? Hata Mheshimiwa Kalonzo amepatia kupatia majina. Na yeye mwenyewe ni nini? Tukisema sahi nani mwizi katika Jamhuri ya Kenya? Ni nani? Ni nani katika Jamhuri ya Kenya ako na title ya uwizi? Nani mwizi? Asante. Sio mimi nimesema, ni nyinyi ndio mmesema. Thank you Mheshimiwa. Thank you. Asante moto kubwa. Asante. Secretary General wa KANU. Ndani. Asante. Haya, wakaaji wa Western, mupo. Semeni mupo ndani ya BBI. Unajua mimi nakujanga hapa Western, na nikija hapa mimi napenda nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu wachangamfu. Muko na roho ile munapendana, lakini siasa yenu saa zingine mimi nimeambia nyinyi mara kwa mara, wakaaji wa Western, munalalia mali, na hiyo mali ni ile muko na wingi wa watu, lakini hiyo haijawasaidia. You have the biggest population in Kenya, lakini mimi naambia nyinyi, you have wanted to go to State House mara mingi. Nilikuja hapa kupigania debe Musalia Mudavadi, mukagawanyika tena, kiti ikaenda. Mimi naambia nyinyi, hii BBI ambayo iko sahihi, this is your ticket to leadership. Wakaaji wa Western, mimi naambia nyinyi, your time has come. If not now, when? If not you, who? So mimi naambia nyinyi, wewe ngoja kidogo.
Mimi kwanza nataka kuimba dumbu dumbu, mwana wefwe. Dumbu, dumbu. Unasikia hiyo? Mimi nataka kusema ya kwamba BBI is unstoppable. Kwa niaba ya chairman yangu ya KANU ambaye angekuwa na sisi hapa, ametuma salamu kusema chama cha baba na mama iko na wakaaji wa Western kuhakikisha kwamba BBI imevuka. Mnasikia hivyo? So kwa haya hata mzee mstaafu rais wa Jamhuri ya Kenya wa pili ako na sisi. So mimi naambia nyinyi, naambia rafiki yangu Boni Halwale. Mimi naambia Boni, and you know why I'm talking to you specifically, Boni. Me in particular. Pole, pole, pole. I have room for you. Aijaja, I give you room, Boni, kurudi nyumbani. Mimi naambia wewe Boni, kwa haya machache na mengi, Mungu awabariki wakaaji wa Western. Haya, kwa sababu ya mvua na tunataka kusikia viongozi wetu. 1 minute, 1 minute. Please. Asante sana. Asante sana. Yangu ya mwisho, sitaki kusema mengi. Kama kuna watu walipinga katiba ya mwaka wa 2010, mimi ninayosimama hapa nilikuwa karani kwa wale waliosema no. Na mnajua tulikuwa pamoja na ndugu yangu Ruto. Na tukasema 10% ama 20% ya katiba hii, na baba mwenyewe alisema pitisheni baadaye turekebishe. Tukajaribu tukashindwa. Nafasi leo imepatikana kwa Wakenya kwa mchakato huu, turekebishe 20%. Wewe mwenye ulipinga katiba ukasema ni mbaya wakati ule, ukakubali tupitishe, tutarekebisha. Leo nafasi imepatikana ya michakato ya kurekebisha katiba, mbona unapinga? Pili, Uhuru mwenyewe amesema kati ya agenda zake 4 ya 5 ni BBI. Na akasema ukitaka kujua BBI niulize. Kwa hivyo kama hii ni agenda ya serikali ya Jubilee, lazima serikali iweke rasilimali agenda ya 5 ya BBI ipite. Na ndio nikasema kama hauko kwa BBI, kana na ya 4. Imekueje wewe ndio unakashifu kila mtu katika taifa la Kenya? Mimi baba, mimi nilinyorosha wewe sawa sawa 2013. Mimi na wewe tukaenda hasara. Bahati yangu nikaning'inia kwa shati ya Uhuru. Lakini raundi hii venye mimi naona umeshikilia Uhuru, baba sikai mbali na hapo. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Mumezungumzia tsunami miaka nyingi, lakini leo wacha niwaeleze. Tsunami ya Uhuru na baba inabeba mpaka milima. Na kama hauko kwa BBI na handshake, ole wako. Hii itakuwa noma. Asante DJ. Asante DJ. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Waswahili walisema asiyesikia la mkuu na penye wazee abaharibike. Atuoli mahali yuko akikwambia mama hawezi kukuachilia utoke, hauwezi toka. Na ukitaka kujua imetimia hiyo kitendawili, ulisha washali mahali yuko kwa saa hii. Nasikia asubuhi mama aliweka kifuli na akakae katembea na kifunguo. Hajatoka kwa boma leo. Atuoli Atuolia.
Atuolie. Wacha nikumbushe na nipatie advice viongozi wa Western Kenya. Juzi mumeona mimi na viongozi wengine kutoka Rift Valley tukitetea mahindi iziagizwe. Tukafanya juu chini, tukazungumza na rais, mwisho tukaenda tukazungumza na baba. Wakakutana na rais, mahindi haijaagizwa hata gunia moja, hata kutoka kwa majirani. Leo serikali haijanunua mahindi yetu, lakini tuko na pesa kama wakulima wa mahindi. Gunia moja ni zaidi ya shilingi 3,000. Mimi nataka kuuliza viongozi wa Rift Valley, hata wewe ukiwa hapa, itisheni mkutano nyinyi viongozi wa Western kwa unyenyekevu. Mtakacha mfunguni sharti na simba mwenda pole ukula nyama, ama ni aje? Mimi nataka mkae chini na baba, mtafute uhuru, mtatue mambo ya Mumias kama sisi tulivyatua mambo ya mahindi. Niseme nisiseme? Lakini Weta na Musalia leo mumefanya heshima. Mnajua mimi naitwa wakufumbusha kwa juna ingine. Wetangula na ndugu yangu mkubwa Musalia, safari bado ni ndefu. Nyinyi mulikuwa pamoja na nyinyi ndio mulikuwa mumekawa viti vizuri. Mkasema fulani atakuwa hii, fulani atakuwa hii, lakini wakati huo mulipanga kwa hewa. BBI imeleta mwezi kupanga viti kwa hewa. Mutapanga kwa meza, unatoka na kikombe yako, unatoka na kikapu yako, unatoka na flaski yako. Asante DJ. Asante sana. Nishukuru baba. Nilikuwa juzi Kibra ulifanya heshima baba. Handshake yako na Uhuru imeleta heshima. Wacha nikwambie baba, kitambo Chali Mjaka angeweza kukatia shore Musapere, lakini tangu handshake ikuje Chali Mjaka ako na manzi Musapere. Asanteni sana, asanteni sana. Asante DJ. Asante kabisa. Wapi makofi ya Mheshimiwa Kutunyi? Asante kwa sababu ya mvua. Dakika moja tunaenda Kisii, Mheshimiwa Onyonka, alafu ndio tukuje kwa sasa high table. Mheshimiwa Onyonka, alafu sasa tuvuke. Tutaita mama wa county ndio tuende kule kwa high table. Mrembe Mwesi, najua ni ngumu sana kuzungumza baada ya Kutuni. Nina mambo mawili tu. Jambo la kwanza, mimi ni mbunge kutoka Kisii wa Ford, Kenya. Na mimi nilikuwa mkutano Nairobi ambako tulimwambia kinara wetu Mheshimiwa Moses Wetangula akuje hapa. Mzee Wetangula, asante kwa kukuja. Na Mheshimiwa Musalia nilisoma naye chuo kikuu cha Nairobi. Nitamwambia mzee Musalia, my brother, you are my leader. Sometimes politics is about disappointment. But let's make up, let us work with Raila. We will succeed where we failed last time. Neno la mwisho nitazungumza kwa Kikisii. Mukisii anasema hivi: Omoluya no monto mongaini asomete buya ako abwata abantu abange alendete bintu byaye lakini tuachire komo obugambi bwangire. Muluya ni mtu ambaye ana akili, amesomesha watoto wake, ana watu wengi, uongozi wa Kenya uko mikononi mwake, lakini Mluya hataki. Viongozi wa Luya, Mkisii anasema nyinyi ndio nyumba ya kwanza, Mkisii ndio ya pili,
ya tatu ni ya Mkuria. Tunataka muongoze Kenya. Mkishindwa, mkisia mejipanga, tuko tayari. Asante sana. Kwa niaba ya jamii ya Gema kule Kikuyu, Mheshimiwa Maina Kamanda. Nikisema harambe munasema BBI. Harambe! Harambe! Kwanza wacha niwaite wachache sana ambao tumetoka nao Central, wainue mkono na waseme kitu moja. Njoroge, tuna former senator wetu kule Nairobi anaitwa Njoroge huyu, na alivuka akaja kwa ODM, lakini yeye ni wa Central. Mumesema masaa imeenda. Dennis Wawero, mnamjua? Dennis Wawero tumekuwa tukichapa siasa ya Kibera pamoja. Mpigie makofi. Tuna Kamau wa Raila, huyu tunamuitanga Kamau wa Raila. Huyu ndio anaongoza mambo ya baba kule Central, lakini baba na watu wengine sasa wanaitwa Maina Kamanda na wengine wengi. Your Excellency, mimi ninataka kusema wale hawajui mkutano huu huyu ataongea wakati yake. Vijana mtulie. Yeye ni governor wetu huko Chupafu. Ataongea mtetemeke. Mimi ninataka kusema watu wa Western Region, kwanza na watorea heko sana. Mimi nitaenda niulize wachiari, jameni, wewe huniambia Western imeenda pande ingine, kumbe pesa umekula peke yako ndugu yangu. Kwa sababu hawa watu wote si nimeona mumeamua. Tuko hapa kwa sababu ya viongozi wawili. Kiongozi wetu Uhuru Muigai Kenyatta na baba ambayo yuko hapa. Na sisi hata mkoa wa Central tumesema Kenya yetu haitagawanywa tena kwa ukabila. Hatutaenda ukabila. Ati wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mjaruo, wewe ni Mkamba, wewe ni Muluya, na wewe tutakuwa Kenya moja. Na kana Maina Kamanda mumasikiza hapa Bukungu. Jameni, hii Kenya ni mzuri baba. Kama ni Kamanda anaongea hapa na unajua vile tulikuchapa na mambo iko sawa. Na ninataka kusema hivi, miaka musije mkaangalia miaka, muangalie kichwa ya mtu. Muangalie kichwa ya mtu. Kenya hii mahali limetolewa na huyu mzee kwa miaka mingi. Kuna watu wamesema mambo ya katiba. Huyu ndio katiba na mawoja. Nimesikia huyu mzee amesema mambo ya mahindi, ya kahawa, ya nini, ya sukari. Huyu senator wa Vihiga. Mimi ninataka nikuambie, Uhuru alifukuza mwizi. Na mwizi akaenda nyumbani. Ule mwizi wa agriculture sasa hayuko kwa serikali. Enda uketi huko sasa, ulete maneno yote. Na baba utusaidie, kwa sababu Kenya hii hatungekuwa na mambo ya kuungana pamoja. Corruption hatungepigana nayo. Wizi hatungepigana nao. Sisi katika Central, wakati mutakuja na baba utakuwako, na nitakuonyesha hata mahali ya kulala. Maina Kamanda na kisingizio kidogo, kama hapana Ikuru, tukuonyeshe hapa, uingie mitaani kule. Na wale ambao munasikia wakipiga nduru, wale wachache mutawaona tena wakinyenyekea kwa Uhuru. We mzee tutamehe, we mzee tutamehe. Kwa hivyo mimi ninasema hivi, huyu mzee anaitwa Atuori, kwanza ametupigia samaki na kila kitu leo. Tumeshiba, asante sana mzee. Mimi ninataka kusema Atuori mshikilie watu yote wa Western. Ndugu yangu Musalia Mudavadi ni mtoto wenu.
tusije tukapiganisha viongozi wa Western. Tafadhali wote mumwaweke pamoja. Kama mtu anatoka nje mumulete pamoja. Hata wale wa Kikuyu wetu wametoka mguu ingine, tutawalete pamoja. Pesa ya mwizi hakuna mahali itaenda, sababu tumeona wa Kenya mumeamua, Western imeamua, mahali region nyingine tulikuwa Kisii wameamua. Central ni tumbo, na tumbo hiyo tutafunga wakati baba na mkubwa watakuja Central. Siku hiyo utasikia mambo ya tanga tena kwa region ya Central. Mungu awabariki na tuko pamoja. Asanteni sana. Mwisho kabisa, kwa sababu ya wakati, tufunge hicho kitengo. Kwa niaba ya Coast Province tuko na woman representative wa Kilifi County, Mama Gertrude Mbeyu. Asante. Western oye! BBI oye! Kwa heshima ya baba, naitwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje, women rep wa Kilifi County. Mimi ndo kiboko ya yule mama kiuno kule Malindi, na kwa heshima kuu mimi nimekuja kukuambia baba, Kilifi na pwani nzima iko ndani ya BBI. Pwani nzima tunakuunga mkono ndani ya handshake. Mimi nataka kumkosoa yule mama moja tu. Sisi tunashukuru rais, tunashukuru baba kwa muungano wenu. Sisi tuna viongozi ndani ya serikali. Nitakutajia mmoja tu, mkuu wa majeshi wa Kenya nzima anatoka pwani, anatoka Kilifi. Kwa hivyo asilalamike baba, yule ni Slolana, ignore. Uko na viongozi ndani ya Kilifi, tunawakaribisha ndani ya Coast Region BBI Saturday ijayo. Moja tu kwa kamati kuu ya BBI, mtu sisahau wa pwani, mti wetu wa mkorosho, baba unataka pesa uinuliwe. Mti wetu mmea wa mnazi unataka pesa uweze kukuzwa zaidi. La mwisho, land injustices in Coast Region, baba tukumbuke. Wakili mkuu uko hapa, Amos wako hayayazingatie, maana tutakwambia kule Mombasa Jumamosi ijayo. Mungu awabariki. BBI oye! Mbarikiwe nyote, asanteni. Sasa tumefunga hicho kitengo kwa sababu ya mvua. Tunataka tumwalike sasa Mama Elsie Muanda, woman representative wa Kakamega aje. BBI hoye! Wamama hai! Vijana power! Wazee mko? Mimi kama mama wa county niko na furaha sana. Niko na furaha kwa maana leo mumekuja kwa wingi. Right Honorable Raila Odinga, watu wa Kakamega wako na shida. Ukiona wakiwa namna hii hawana kazi. Ukiwaona namna hii hata hawana karo ya shule. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hii mambo ya BBI. Kwa maana through BBI tutapata mabadiliko hapa chini mashinani. Through BBI gavana wetu atapata pesa mingi. Ile pesa ndogo gavana Oparanya amepata, ametengeneza stadium kama hii. Na je, akipata pesa mingi itakuwa namna gani? Si tutaona maendeleo? Bandu banje mirembe handi. Mumefurahia wageni wote? Wapi shangwe na vigelegele wageni? Na mimi nikimalizia, nashukuru Atuoli. Tumekaa naye kwa hii stadium hata usiku, anaonyesha anajali watu wa Western. Kwa hivyo tumshukuru na tumpigie shangwe na vigelegele. Na siku ya leo mimi kama mama county nitalala kwa maana siku ya leo nimeona sura ya Western. Nimeona Musalia Mudavadi wapi? Hapa.
Nimeona Wetangula wapi? Hapa. Nimeona Oparanya hapa. Kwa hivyo ni furaha sana, kwa maana sisi wa mama ndio tunasikia uchungu. Na kabla sijamaliza, tuko na senator wetu nominated, dadangu awasalamie. Karibu. Asante sana. Wamama hai! Wamama ria! Wamama pacha! Mama Sikino hapa. Sisi hatuna maneno. Sisi tumeingia BBI na tumepotelea ndani kama mtoto akiwa kwa tumbo. Tutasaa na tumeshasa. Kuna maneno kweli? Kuna maneno tena? Baba, tunakuhakikishia ya kwamba wamama wote wa Western Region tuko ndani ya BBI na sisi tunakata na ni msumeno, tumeenda gari tumefunga. Ukiwa ndani umebaki. Thank you very much. Asante. Na kucorrect tu ni BBI, sio PPI. Asante kabisa. Sasa tumkaribishe senator wa kaunti ya Nairobi, Johnston Sakaja. Asante sana. DJ, asante. Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, babangu Atuli, magavana na viongozi wenzangu, watu wa Kakamega, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Nina furaha sana kuwa hapa nyumbani, kwa sababu hapa ni nyumbani. Your Excellency, mkitoka, governor atakuonyesha kwetu hapo Bushangala. On the way Sigalagala unaingia. So sisi tuko nyumbani na nimefurahi ya kwamba Western has decided njia ni BBI. Sisi kama Nairobi, ukiniona hapa, tuko na speaker wetu wa Nairobi County Assembly, Biti Selachi yako hapa, tuko na wajumbe wetu kutoka Nairobi wako hapa, tuko na MCAs. Sisi tunajua utamu wa handshake, kwa sababu wakati ambapo kumechomeka ni Nairobi, sisi ndo tumeumia. Na sisi tunajua ya kwamba ile uchungu mama Njeri anasikia sa ile mtoto wake hawezi pata chakula ni sawa na ile uchungu mama Nafula, ile uchungu mama Kinya anasikia sa ile mtoto wake hawezi pata chakula. Nairobi hakuna portal ya Mkikuyu na ukosefu ya maji ya Mjaluo. Kabila ni mbili Nairobi, tajiri na maskini. Na sisi ndio maana tunaunga BBI mkono, kwa sababu every Kenyan must know that your child in Kakamega has the same chance at life kama mtoto ambaye yuko Nairobi, ama yule mtoto ambaye yuko Kisumu, ama yule ambaye yuko Nyeri. Ndio maana tumeunga mkono BBI, equality of opportunities for Kenya. Ya pili ambayo lazima niseme, sisi ambao tuko Jubilee, mkiniona hapa mimi kama senator wa Jubilee ambaye alikuwa chairman wa TNA, I want to tell members of Jubilee, BBI is the party position of Jubilee. BBI inaongozwa na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Wale ambao wanasema kuna mpango wengine either wakiwa Jubilee or not, wajue njia yetu ni moja. Wengi wetu tumenyamaza kwa muda mrefu, rais wetu akitukanwa, tumenyamaza kwa muda mrefu watu wakileta agenda nyingine. Kuna wale ambao wanasema ati kwa sababu wa Kenya wamekubali BBI tuache hii mikutano. Hao wamepotea njia. Hata Wakristo wamekubali Yesu ni Bwana, lakini kila Sunday tunaenda kanisa. Si ni kweli? Kwani watu wakiokoka tufunge makanisa? Watu wakiokoka tufunge makanisa tuseme ati imeisha? Let me say this. It comes once in a generation. A country must decide its moment. For now we have decided to pursue political unity at all costs. No matter what it takes, we will unite our country. Wale ambao wana mpango wengine wajue hakuna njia nyingine, tuko BBI. Mungu awabariki kabisa. Sasa tunaenda juu kabisa. Mheshimiwa James Orengo, tumefunga mambo ya wale ambao wamechaguliwa, tunaenda kule juu. Haya, asante. Kwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, the People's President, magovernors na viongozi ambao wamefika hapa na watu wa Kakamega, hamjambo? Nataka nisikie sauti ya Kakamega. Kakamega, hamjambo? Mimi kwanza nataka niwaulize polisi
ya kwamba leo ni BBI Day. Hakuna kushika watu ovyo ovyo leo. Leo tutasherekea mambo ya BBI. Jambo la pili, tunataka referendum. Na hiyo referendum tunataka ifanyike kabla ya Julai. Na wale ambao walisoma gazette notice ya President Uhuru Kenyatta, alisema hiyo ripoti lazima tuipate kabla ya 30th June 2020. Yani inawezekana kuwa na referendum before July, tumalize hii kazi. Na ya mwisho, msikubalie hii kitu iende kwa bunge. Matatizo ambayo tumepata nyingi sana kwa mambo ya katiba zilikuwa tunapitia bunge. Lakini katiba imesema mna haki ya kupitisha katiba kama wananchi wa Kenya. So the answer is referendum and the answer is BBI. Na leo nitakula indala na Mudavadi hapa Kakamega. Mzuri sana amekuwa hapa. Asanteni sana. Tunamtambua ameingia woman rep wa Kiambu, Mheshimiwa Msambu, karibu kabisa. Sasa wa Msomba, sorry. Ningependa kuchukua fursa hii kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe ndugu yetu mkubwa hapa Western Province, Moses Masika Wetangula. Mheshimiwa, tafadhali. Bas, tunataka tuelewane kwa sababu tuko na viongozi wetu hapa Western Province. Tungependa hao ndio waalike viongozi wa kule nje. Mgeni akikuja kwako, wewe ndio unaalika hao. That is why tunaalika Mheshimiwa Moses Wetangula. Haya, Asante DJ. Haya, unajua mimi ni jemedari. Wakisema left nafanya nini? Left. Wakisema right nafanya nini? Sasa usiniwekee pressure. Usiniwekee pressure. Sasa tunaenda kwa kitengo kingine ambaye sasa kiongozi wa kaunti ya Kakamega Bwana Wycliffe Oparanya atakuja aongee, alafu sasa ataita wale wengine. Wapi makofi ya Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya? Wananchi mjambo. Basi kabla tuendelee, ningependa nimkaribishe gavana wa Bungoma. Gavana wa Bungoma atakaribisha wale magovernors wote wako hapa, wa Western na wale ambao wametoka nje. Alafu kutokea hapo nitachukua, alafu niendelee mbele. Karibu Bwana Wangamati. Haya, kwa sababu ya mvua, naona mvua inakuja. Mheshimiwa Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga na viongozi wote, governors na wakaazi wa Western, Bwana asifiwe. Bwana watu mkono, Bwana asifiwe. Tuko na governors karibu 15 hapa. Mimi nitapatia kila governor dakika mbili wazungumze, alafu nitaita viongozi wengine, alafu baadaye nije niite governor wa hapa, alafu aite mgeni wa heshima siku ya leo. Wacha nianze na rafiki yangu bado wa Migori.
Ebu Obado, mkono kwa Obado. Gavana wa Migori akuje. Kwa sababu ya mvua ni dakika moja tu. DJ, thank you. Okay, the Right Honorable Prime Minister na wananchi wenzangu wa mjamboni. I think because of the rains, I want to take the shortest time possible. Ile ujumbe ambayo nimeleta kutoka Migori ni moja na ile ambayo nimepata hapa. Watu wa Migori wanaunga BBI mkono na ni furaha yangu ya kwamba nimepata kama watu wa Mlembe pia wako kwa hii nyumba ya BBI. Kwa hivyo wacha tuende safari hii pamoja mpaka mwisho. Asanteni sana. Asante sana. Mwenye nafuata ni Gavana Ongwae, gavana wa jimbo la Kisii. Asante sana. Watu wa Western, amjambo. Mmeleta salamu kutoka Kisii. Hii train ya BBI ilianzia Kisii na hii ni electric train. Kama uingii ndani kuna shida. Wa Kisii wanasema asanti kwa wale wote ambao mlitoka Western mkakuja huku. Sisi tulianza hii safari na sisi kama wa Kisii tuko ndani ya BBI. Na nyinyi wote kutoka Western tunaambia wote muwe ndani ya BBI. Prime Minister wetu tunakuambia asanti sana kwa handshake yako na president wetu Mheshimiwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka kuambia kwamba Wakisii wako ndani. Nimekuja hapa na ma MCA kushinda 50 wanaja hapa. Asante sana ndugu zangu, Mungu awabariki. Mwenye anafuata Nyangarama, Gavana Nyamira. Murembe mwensi. Murembe kande. Asante sana Bwana Prime Minister. Pahali tunaenda ni pahali moja. Watu wa Nyamira wanashikana mikono pamoja na watu wengine wa Kenya. Tunaenda safari moja ya BBI. Mungu awabariki. Haya. Watu wa Kakamega, mpo? Message yangu kutoka Homa Bay nasema namna hii. Unasikia hiyo? Sisi nyinyi watu wa Western ndio Mamuliro, Martin Sikuku, Jaramogi Oginga Odinga na Kenyatta walianza this kind of movement in 1963. Unasikia hiyo? You cannot be left behind. The people who worked very hard to bring BBI from 1963 were from Western Kenya. Yesterday I had a dream. Martin Sikuku alisema is wondering why some leaders in Western Kenya, they are not sleeping very well in their graves. Kwa sababu this is something they started in 1963. And if your father was not there like Kawiti's father, leave the rest whose fathers were there to continue. Asante. Mwenye nafuata ni Rasanga, Siaya County. Nikisema Harambee unasema BBI. Harambee. Harambee. Aya, mimi ni Rasanga kutoka Siaya, ni jirani hapa. Wakati nilikuwa nakuja nikapita town nyingine inaitwa Butere. Na hapo Butere nikapata wasichana wa Ugenya wameolewa hapo. Tunaelewana? Na hawa wasichana walikuja tu hapo juzi mwezi wa 10. Wameolewa mwezi wa 10. Sasa mimi kuuliza namna gani dada yangu? Wakaniambia wanasikia nywe hapa. Na mimi nasema nitaongea na Oparanya. Kuna wengine pia huko Siaya, si ndio? Na tukubaliane ili wasichana wale wako hapa wazae watoto wanaitwa Oparanya. Na wale wako Siaya wazae watoto wanaitwa Rasanga. Mzuri ama ni mbaya?
yote wote wako kwa BBI. Asanteni sana. Haya, mwenye anafuata ni Profesa Anyang' Nyong'o, Kisumu County. Abantu bose Mlembe. Mlembe handi. Mlembe te. Mlembe swa. Asanteni sana. Mimi nimekuja na salamu chungu nzima kutoka Kisumu County. Na tulifika hapa watu wengi, lakini nina ujumbe moja tu. Nilisoma huko wakati tulikuwa huko Kisii, ni ya kwamba tuna kipengele moja katika BBI muhimu sana. Nitaisoma kwa Kiingereza. BBI wants to move Kenya from a nation of self-interest to a nation of inclusivity. Tungependa kutoa Kenya badala ya kuwa taifa la ubinafsi, tuwe taifa la inclusivity, unity, pamoja, love, upendo. Kwa hivyo watu ambao wanashughulika na mambo ya ufisadi, they are dealing with self-interest. Tunataka kuunganisha Wakenya wote, tuende mbele, tuendeleza taifa letu ili tuwe kama nchi zingine kama Malaysia. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mwenye anafuata ni Samboja, governor wa jimbo la Taita Taveta. Haya, kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, nimekuja hapa kuthibitisha Taita Taveta tunaunga BBI mkono, na kwa niaba ya wenzangu kina Joe Kingi, Muvuria, Twaha pamoja na Meja Godhana tunawakaribisha Mombasa tarehe 25 wakati na sisi tunaandaa mkutano wa BBI. Tuunge mkono BBI, tuunge rais mkono, tuunge Raila mkono, tuunge umoja wa viongozi wote wa Kenya. Na furahi ndugu zangu Waluya, hapa niko wajomba, mamangu anatoka hapa Idaho, Nyasaye amlinde. Mwenye anafuata ni Iron Lady wa Kitui County. Asante sana. Murembe Vosi, Murembe Kadi. Siku ya leo tumejionea vile wananchi wote wa Western Province wamefika hapa kuona vile BBI itaokoa wa Kenya. Kusema kweli, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wamefanya ile Baba Jaramogi Oginga Odinga na Mheshimiwa mzee hayati Jomo Kenyatta hawakufanya siku hizo sawa. Kulete Kenya pamoja, kila mtu awe ndani ya serikali, ndio ile hawakufanya. I don't need it. Hawakufanya siku hizo. Sasa tuko ndani ya BBI. Najua ya kwamba hii BBI ikipita, sasa kila mmoja wetu tutaweza kupata haki ya kila mmoja wetu. Tuko hapa, watu wa Kitui wamefika, na sisi tumejionea. Nyanza yote tulikuwa Kisii, walipitisha wakasema wako kwa BBI. Watu wa Kakamega Western Province wamesema wako ndani, na hata sisi Eastern tuko ndani, na tutakuwa na pia mkutano wetu kama huyu. Na mimi nimepewa uongozi wa Lower Eastern, niwe chair wa BBI. Kwa hivyo sisi ni kusema hii itapita, ili wanawake wawe ndani, vijana wawe ndani, na kwa hivyo hakuna mtu anatakikana apinge hii BBI. Ile tumepewa na tunaipeleka mbele. Asante sana. Mungu awabariki. Mwenye anafuata ni Madam Anne Waiguru, Kirinyaga County. Abantu ba Western Murena, Murembe Mwesi, Murembe Rundi, Murembe Swa, Murembe Twa. Omwami Yesu afume Lundi, afume Lukali. Asanti. Mimi sitaongea mwengi. Right Honorable Prime Minister, tunakushukuru
wewe ukiwa na Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu ya handshake. Sisi tumesimama kidete. Na vile ningesema hata sasa Central Kenya kila gavana tumekubaliana, tumewekwa katika committee. Mimi nakaa kwa ile ya National Steering Committee. Kuna wale wako regional, hakuna hata moja hako nje ya BBI. Kwa hivyo tunajiandaa kutoka Central, tunakushikilia. Niseme hivi, Kenya ni kubwa. Kenya ni kubwa kushinda kabila mbili. Ndio kwa sababu tunasimama na BBI. Ya mwisho, mambo ya kina mama tuangalie kutoka juu kuenda chini. Na tutawashukuru, Mungu awabariki. Kwa sababu ya mvua tutaongea sana, lakini tutakutana baadaye. Mungu awabariki. Asanteni. Kama zijaida gavana wa Busia, tuna speaker wa County Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Elachi. Haya, tusalamiane kwa hewa watu wa Western, hamjambo? Yangu yatakuwa machache. Kwanza nishukuru sana Mheshimiwa Prime Minister wetu, nishukuru sana Mzee Atwoli na gavana wetu na magavanaz wetu wote, na niseme ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa 2020. Sisi Waluya wa diaspora tunataka kuona viongozi wetu wakishikana, wakifanya watu wetu waweze kuwa ndani ya serikali. Tuache kulalamika ili tufanye kazi pamoja. Sisi wana Nairobi tunataka kuomba Council of Governors. Tuko na matatizo mengi Nairobi. Kwa hivi sasa najua ya kwamba Nairobi wanatarajia deputy governor, lakini lazima tupate ushauri kutoka kwa Mheshimiwa Rais, kutoka kwa Prime Minister, ili tuweze kujua njia ya Nairobi ni vipi. Kwa hivyo mimi yangu ni kilio, simameni na Nairobi ili tuweze kuleta maendeleo. Nairobi ndio inaleta 60% ya GDP ya nchi mzima. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu awatendee wema tunapotembea safari ya BBI. Asante. Asante speaker. Mwenye anafuata ni Governor Ojamong, gavana wa Busia. Asante sana Mheshimiwa Prime Minister, yangu yatakuwa machache kwa sababu Anoparanya ataongea kwa niaba yetu. Lakini hapa Western Region sisi ni jamii ya Mulembe, lakini tukumbuke pia kuna kabila ndogo ndogo kama Sabot, kama Wateso. Au pia lazima tukumbuke kwa chapter ya inclusivity. Kwa hivyo nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Mwenye anafuata ni Governor Otichilo. Kuja haraka, hata Mheshimiwa Khaemba kuja tumalize hii. Otichilo salamia tu. Basi BBI yangu itakuwa machache, ni kusema kwamba sisi kama magovernors kutoka jimbo la Western tumekuja pamoja na tunataka kuleta viongozi wetu pamoja, na mimi natoa shukrani siku ya leo. Viongozi wote wa Western tumekuja pamoja. Kwa hivyo tunataka tutembee pamoja, na BBI imetuleta pamoja, na hii BBI ndio itatuingiza kwa serikali 2022. Kwa hivyo tuwe pamoja, tuache yale ilikuwa ya zamani, tutembee pamoja. Asante sana. Haya, mwenye anafuata ni Governor Khaemba, gavana wa jimbo la Trans Nzoia. Naomba viongozi nafasi. Wale wajukwaa pea viongozi nafasi. Mimi ni Patrick Khaemba kutoka Trans Nzoia. Sisi kama magavana wa sehemu hii watano tumetoa resolution zetu hapa na mumeunga mkono. Hatuna mengi ya kuongeza. Mimi nitaongeza mambo ya kilimo, kwamba sisi tuweke kwa katiba haki yetu ya kilimo. Kama ni mambo ya miwa, mahindi ama kilimo ya ng'ombe, ufugaji na mambo mengine,
tuwe na kitengo cha pesa cha kusaidia kila sekta. Tusije tukawa tunaomba kila mara. Tuwe na kitengo cha pesa cha kufanya utafiti, kitengo cha pesa cha kuleta mbolea inayofaa, kitengo cha pesa ya kuuza mazao yetu, na kitengo kingine cha pesa kule kutengeneza industries katika kila sekta. Asanteni. Haya, mwenye anafuata ni kiongozi wangu party leader wa Ford Kenya, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, ambaye pia ni senator wa jimbo la Bungoma. Wananchi hamjambo? Hamjambo tena. Tuko hapa leo katika capital ya jamii ya Mulembe. We are here in the indivisible capital of the Mulembe nation, Kakamega. Tuko hapa kwa mambo ya BBI. And I want to tell fellow Kenyans that many of us have been at the centerpiece of constitutional making from Bomas 1, Bomas 2, Naivasha referendum. And we were told, pitisha tubadilishe au badilisha tupitishe. Tukapitisha. Leo tuko hapa katika Buhungu Stadium kuja kuambia watu wetu na Wakenya kwa jumla vile tulinyeshewa tukitembea hii safari. Lazima tukumbuke tone la kwanza la mvua lilituangukia wapi. The centerpiece of BBI is born out of electoral malpractices, is born out of electoral injustice, and is born out of lack of integrity of elections. Now that we are here, we must make the people of Kenya the center of BBI. BBI is not about leaders. BBI is about the great country called Kenya and its people. We want to address all the issues. BBI has 9 pillars. Let's not run away with one pillar and forget the other 8. Inclusivity is as important as electoral justice. Tribalism is as dangerous as stealing elections. Marginalization of communities and regions in the economic fabric of the country is as dangerous as a bomb. As we move forward, we want to see that there is justice for all. Nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta, juzi nimeona, and rightly so, amepeana pesa kwa kahawa, amepeana pesa kwa majani chai, amepeana pesa kwa maziwa. Sasa tukimaliza hapa, tunataka kuona pesa kwa miwa, tunataka kuona pesa kwa mahindi, na tunataka kuona pesa kwa vijana. Today, my brothers and sisters, we stand here to tell you, anybody who is taking a trajectory to balkanize and bastardize others, ataangukia patupu. Kwa sababu tukiwa hapa leo, every opinion counts. And let's not be tempted to go the direction of thinking that if I don't agree with you, then I'm against you. We can always see things differently. The most important thing is the unity of the people of Kenya. And it must be a unity of purpose. It will not be unity kama wengine wamekaa kwa meza wanakula na wengine wako nje. Munaelewana na mimi? Leo nikimaliza, tumekuja hapa na Musalia Mudavadi, mumetuona. This region of Mulembe and the region of Western, tukiwa na ndugu zetu wa Teso na wa Sabaot Mount Elgon, we are not strangers in Kenya. We have the right to be here.
and here we shall be, and here we shall remain, and here we shall talk, and here we shall bargain, and here we shall lead, and here we shall go forward. Vandu baluya akhabane bakhuleka omundu seyekyaba asi omukhasi wokhwiturumala wasilile busa tawe. Vandu baluya akhabane bakhuleka omundu seyekyapalitika amukhewo mala wasilila busa tawe. So today, and I speak on behalf of myself and my brother Musalia, nobody will divide us. Nobody, hakuna mtu atatupangia viti. Nyinyi ndio mtapanga viti. Na nyinyi ndio mlituzaa na mumetuleta mpaka hapa. It is not an accident. It is purposed by God. And what God has put his hand on, hakuna mtu atabadilisha. And I want to tell you, the most dangerous thing you can do in life is to stand in the way of an idea whose time has come. And the time is now. Hakuna wakati mwingine. Tuelewane, tukubaliane, tuheshimiane. Mimi sina shida na ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Mimi sina shida na Rais Uhuru Kenyatta. But let's move together because Kenya is for us all and Kenya needs everybody. Wela mulindeko. Murio. Asante sana. Hebu ngoja. Halo? Halo? Aya, tulia kidogo nilete party leader wa ANC Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kakamega hoye! Magharibi hoye! Muko salama? Habari ya mwaka mpya? Ndugu yangu Raila Amolo Odinga, ndugu yangu Moses Masika Wetangula, governors wetu wote ambao wamefika hapa, senators, wabunge, MCAs na viongozi wa tabaka mbalimbali akiwemo Secretary General wa KOTU Bwana Atwoli, ndugu na dada, hamjambo. Nimefika. Nimefika hapa kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, mimi ni Mkenya na mimi ni mzaliwa wa hapa, na mambo ya kizungumzo ambayo yanahusu wa Kenya ni lazima tuwe pale tuseme na Wakenya. Jambo la pili, nimekuja hapa kwa sababu nataka niue fitina. Nataka niue fitina hapa. Niseme ama nisiseme? Jambo la kwanza, wakati Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta alizindua wakiwa na Raila na tukiwa kule Bomas, walipozindua ripoti ya BBI tarehe 27 Novemba,
mwaka uliopita. Wengine wetu tulipewa nafasi kusema machache, sivyo ama si? Na mimi nikasema kwamba tunaunga BBI mkono, lakini nikasisitiza kwamba BBI ni lazima ilenge masilahi ya mwananchi kwanza. Na nikasema tukienda mbele, Wakenya wasome hiyo report, waichambue, na pahali labda kuna ulegevu wazungumuze na warekebishe, na pahali ambapo kuna uzuri tuimarishe. Nilisema ama sikusema? Nilisema ama sikusema? Sasa wewe ni nani kuamuka na kusema Musalia alikataa BBI? Hii siasa ya mchezo ya kujaribu kuleta utengano kati ya viongozi tuepukane nayo. Mimi ni Musalia Mudavadi, mimi napenda amani, na mimi napenda kukaa na watu wote wa Kenya na tufanye kazi pamoja. Mumburiye. Mumburiye. Mimi tumetembea na Raila. Kuna wakati nimekuwa against him, kuna wakati amekuwa against me. Lakini if it is an idea and opinion, we discuss matters of opinion. Lakini kuna wengine hapa ambao juhudi yao ni kuleta porojo ambayo haina msingi. Sasa nataka niseme hivi. Mimi tukiangalia BBI, nilisema lengo langu kubwa kwa BBI, nataka tuweke sheria ambazo zitakinga uchumi wetu. Kenya hii, sisi watu wa eneo ya magharibi, na munisikize kabisa, kutoka kule Migori hali Pokot, we are the neighboring communities to our largest trading partner. Kenya's largest trading partner is Uganda and the Great Lakes. But the largest amount of the economy of the trade between Kenya and Uganda goes to Nairobi, and it does not benefit the people of this region. How can the people who border the greatest trading nation be the ones that benefit least from the trade between Kenya and Uganda? Haya ndio mambo sisi tunataka tuzumuze. Mimi nataka tulenge mambo ya madeni katika Kenya hii. Na nimesema hata leo mkisoma kwa magazeti ya Standard na msome kwa magazeti ya Business Daily, IMF wamesema kwamba katika Kenya over 500 projects have stalled, zimekwama, na pesa ambazo zinatakikana ni karibu 1 trillion ndio hizo projects ziendelee. Ndugu na dada, tusipoangalia katika hii BBI vile wametaja mambo ya kiuchumi, tuweke sheria iwe anchored in the constitution, ili serikali itakuja isikope pesa kiholela holela na kuweka mzigo kwa Wakenya. Tunataka wananchi wapate nafasi ya kuweka chakula kwa meza. Even if I don't become president, even if I don't become prime minister, but the people of Kenya can have food on their own table and sit with pride, I am game. Kwa hivyo tukisimama hapa, let us bring sobriety to the debate of BBI. We support it. Let us discuss soberly. Let us hear all the opinions. Let us exchange ideas. Because, my friend, in this world, there's always one person who has a better idea than yourself. Somewhere. Kwa hivyo tusimame imara. Na mimi nasema hapa,
We have come here to show that we are peaceful. I spoke even to the issue of Mumias, and I said, people of Kenya and people of Western Province, no bloodshed is needed to be shed here. Hakuna haja ya kumwaga damu. Hii ni debate ya siasa, tunaweza zungumuza na tuende nyumbani. Tomorrow we wake up and there's another day, but let us not shed blood because of BBI. Let us unite the people of Kenya through BBI. God bless you all. I am your son, I am a Kenyan, and I am here. Mungu awabariki. Vijana oye! Vijana oye! Vijana riap! Wacha kama sijaita governor host Mheshimiwa His Excellency Oparanya akuja aelete wageni wenye wamebaki akiwemo baba. Mimi nataka kusema hivi. Lazima tusikizane kama watu wa mkoa wa Magharibi. Sisi magavana watano tumekuja pamoja. Tumesema liwe liwalo, usiku mchana, juu chini, 2022 lazima tukue ndani ya serikali. Sawa sawa? Na tumesikizana kuanzia next week tuko na BBI Western Region mikutano yenye tunaanza kwanza. Tunataka twende chini paka mashinani. Tutakuwa na wabunge, tutakuwa na MCS na tutaenda paka chini. Na mimi nawaambia kama tuna kiti yenye tutuweka ndani ya serikali ni hii BBI. Na mimi nasimama hapa na kusema governor kama wa jimbo la Bungoma 039. Mimi kama governor, the biggest winner kwa BBI ni devolution. Na pesa ikiongozwa kwa devolution, wananchi wanapata pesa mashinani. Maneno ya kuzungumza maneno mingi, sisi tutaenda mpaka mashinani bwana. Tutakutana mashinani. Tuko tunaenda mundu ho mundu. Hatutaongelea hapa, tutakuja huko. Tutakuwa na mikutano na walimu and all stakeholders in Western Kenya. Tutakuwa na governors, tutakuwa na wabunge, tutakuwa na senators. Alafu tuamue vile tumeamua. Lakini mastori ingine hii ya kwenda sijui wapi bwana, hiyo tuachane bwana. Hiyo tuachane. Wacha nichukue hii nafasi nimuite governor wa jimbo la Kakamega ambaye pia ni chairman wa Council of Governors. Akuja hapa alafu yeye ata-invite wageni wengine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wananchi mjambo. Tusalamiane kwa hewa, kwa hewa, kwa hewa, kwa hewa. Now, kabla niwakaribishe wale wageni ambao wako hapa, wamepaki karibu watatu peke yake. Tuna wajumbe wawili kutoka hapa. Na nina sababu ya kuleta hao wajumbe. Mheshimiwa Wangwe na Mheshimiwa Shinali waje hapa wasalimu wananchi. Muone ya kwamba hao wote pia wamekuja nyumbani. Tuko nao pamoja. Abaluya bosi mulembe. Abaluya befwe mulembe. Murango lunyala. Omunyala kemire. Kucheba necheba. Mulio. Your Excellency, former Prime Minister, Daktari Engineer Amolo Odinga, kiongozi wetu wa KOTU, SG, Omwami Atwoli, waziri wefwe wa devolution na viongozi wote. Langu ni kusema kitu kimoja. Wakati mtoto atazaliwa, akifika miezi 9, unaanza kupanga mama kumpeleka hospitali. Usipompanga, utachanga pesa na utachekwa kama kijana. Wakati BBI imezaliwa, Mheshimiwa Uhuru ametuambia tujipange turudi mashinani. Na Your Excellency ametuambia juzi kwamba talk with each other.
tusiongeleshane, bali we talk to each other. Na mimi nataka ukubali Your Excellency kwamba niko ndani ya BBI. Nataka nitembee na vijana wenzangu, Mheshimiwa Senator Malala, nitembee na wenzangu wote ambao wako hapa, ili tujenge Waluya na Western yetu iwe ndani ya serikali 2022. Na Your Excellency, nataka nikuombe kitu kimoja. Ninapomshukuru mzee Atuoli kwa kutusaidia katika mpango huu, nikuombe kwamba waziri wetu Eugene Wamalwa na Kakamega County tukupatie ndugu yetu Governor Mheshimiwa Wycliffe Ambeto Oparanya. Everywhere you go, utembee na yeye, aketi na wewe. Tunataka akitutolea kule Nairobi atupatie haki ya BBI hapa kwetu. Na mimi kutoka leo niko ndani ya BBI, niko ndani ya BBI, niko ndani ya BBI na niko ndani ya BBI kabisa. Asante, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, asante sana. Right Honorable Prime Minister, governors who are here, our two elder brothers, party leader wa ANC na party leader wa Fort Kenya, na wenzangu wale wa mko hapa, na Waluya wote, watu wa Western mko hapa. Mirembe Gandhi. Kwa majina, mimi ni Bernard Masaka Shinali, mimi mjumbe wa hapa Ikolomani. Pia mimi ni chairman wa wabunge hao wa Kakamega. So nasimama hapa kama kiongozi wa Western, kama kiongozi wa Kakamega. Na mimi nataka kuungana na wenzangu. Haswa nimeongea na viongozi hawa kando kando. Mambo ile imeongewa hapa, kama mnakumbuka mambo Mheshimiwa Khanili amesema, mimi namuunga mkono. Tunataka tukue kwa hii serikali. Na hatuwezi ongea tukiwa kando. Lazima tukue hapa, lazima tukue mahali maneno inaongelewa. Sisi tunaunga BBI mkono. Sisi tunataka maoni yetu pia yawe hapo ndani. Na mnapojua sisi tunafanya kazi na governor huyu wetu vizuri, tuko ndani ya BBI, tunaunga hiyo mkono. Hakuna mtu atakuwa tu mtu mjinga ambaye anaambiwa maneno ya kubadilisha pesa kuleta chini akatae. Kuna mtu atakuwa mjinga kama anaambiwa ndugu yako atakalia mahali fulani na ukatae. Sisi tuko hapa na tunaunga hiyo, na mimi ni Jubilee kama huyu kamanda, kama huyu Sakaja. Tuko hapa kwa mambo ya kuendesha Kenya. Sisi Waluya hatutaki kubaki nyuma. We must form the next government. Asante na Mungu ambariki. Haya, naye Kisito afunge. Haya, mpo bandu beru, mpo hapo. Mundu chayanga Baluya beru, mundu chayanga Baluya beru. Basi nataka kusema mimi niko ndani ya BBI, na yule anayepinga BBI ni mchawi. Namna hiyo, na sisi tutatembea pamoja kama viongozi wa Western tuweze kupeleka BBI hadi mashinani. Si namna hiyo? Mimi mwenyewe nilijaribu kufanya namna hii na baba Raila Odinga na nikaanguka kura bila kupingwa. Na mimi nataka kuambia, ukicheza na Raila Amolo Odinga wewe tena chini. Mimi ya kila mtu katika county ya Kakamega. Si namna hiyo? Basi mrio mnasande. Haya, mjumbe wa hapa yuko hapa. Alikuja kama amechelewa. Nataka akukaribishe hapa. Asante sana Governor, Mheshimiwa Raila, Your Excellency, my party leader, our elder brother Weta, my governors wote na wajumbe na wageni mlembe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwenyeji, sitaongea mambo mengi. Governor, mimi nachukua nafasi hii kukaribisha wageni wote hapa Kakamega. Hata walale msiende, mkae hapa. Governor ametengeneza maji yuko hapa juu. Abakana na basiani mkupera picha. Mambo yuko sawa sawa. Mimi ni Hamala, niko nyuma ya Musalia. Musalia ndio my party leader, chama cha ANC. Mungu awabariki. Haya, mwisho kabisa nina mama kutoka Kiambu.
ametoka Kiambuni mbali, amefika hapa mpaka tusikie sauti yake. Asante sana Governor, Your Excellency Raila Amolo Odinga na viongozi wenzangu wote. Wananchi wa Kakamega hamjambo? Pokea salamu kutoka Kiambu, sema hivi tusalimiane, kwa sababu Kiambu tunasema tuko ndani ya BBI. Na nyinyi muko ndani? Muko ndani? Munanipendeza sana kwa sababu munajua hiyo BBI ikikuja maisha yetu tunataka iwe gangari, iwe sawa. Mimi ni mjumbe ambaye ni mama mwakilishi wa kaunti ya Kiambu. Na nilikuwa nimesema wanaume wote wa Kenya wale wako na uwezo wa kuoa bibi wengi wapatiwe nafasi waoe. Nyinyi munataka kuoa? Munataka kuoa? Basi kwa hii BBI mimi kama mama ninasema wanaume ambao wangetaka kuoa wake wengi wapatiwe nafasi, wasiitishwe kodi nyingi, ili wajenge mabibi zao, manyumba zao, na wapatiwe nafasi ya kutolipa kodi. Kwa sababu mwanaume akipatiwa tax rebate ataweza kujigia bibi yake ya kwanza nyumba mzuri, bibi wa pili nyumba mzuri, na bibi wa tatu nyumba mzuri. Kwa hivyo tunataka kwa hii BBI tuangalie vile wale ambao ni polygamous families wapatiwe nafasi ya kuishi maisha mazuri na kulea watoto wote wa boma hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Muulile bandu banje, muulile. Basi nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe mzee wetu Francis Atwoli. Mtu wa ngoma yuko hapa. Rembe bosi. Wechile olumbana byakwende lwimbo lwa digital. Bakumenya boli nimenya lya digital. Ugana nisemo nende lya kale mulole. Asante DJ. Sana. Mimi nataka kuchukua wakati mdogo sana kwa ajili kuna mgeni wa heshima hajaongea, kuna waziri wetu CS wa mali hajaongea, na kitu nilifanya ni kupitisha mvua. Mimi nataka ile mtu iko na Biblia aende afungue Job 1 verse 6 and 7. Inasema hivi, ama Ayub kwa Kizungu naanza na 6. And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them. Satani alikuja na. Sasa msikie. 7, nyamazeni, 7 inasema hivi. And the Lord said to the Satan, where do you come from? And the Satan said in answer, from wandering. Yani kutangata. Kutangatanga ni ya shetani. Mimi nataka kusema hivi. Nataka kuanza kuwatambua wazee wetu ambao ni wazee wenzangu ambao wako hapa na viongozi wa wazee katika mkoa wa Magharibi. Kuna mzee Patrick Wangamati, kuna mzee Philip Masinde, kuna mzee Mskari Kombo ambaye unajua ni Luya Elda na alikuwa waziri. Kuna mzee wetu Nairobi Fred Gumo. Wacha nimwambie kitu kimoja. Na mimi sipendi kuchallenge mtu akisha sema Amos. Mimi sipendi hiyo.
sio nia yangu. Gumo alizaliwa Nairobi, alikulia Nairobi, na yeye ni kama huyu kijana yangu Sakaja, na yeye ni kama Aladwa. Sijui kama Aladwa bado yuko hapa. Hao wote mimi niliwaona kwa ajili mimi I grew up in Botela, Eastlands. Mali iliyo Nairobi. Na nilisikia Aladwa akisema tuko 1.2 million people in Nairobi. Mali iliyo Nairobi ni mali inaletwa na watu wa Western Kenya. Kama mjui hiyo, mtauliza mtu mwingine. Alafu kuna mzee mmoja hapa ambaye alikuwa waziri, na mara nyingi huwa tunashare na yeye opinion. Anaitwa mzee Noah Wekesa. Wekesa akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Atuone akisoma kitu usipochunga utakuja kukiona. Mzee Noah Wekesa yuko hapa. Kuna pia mzee Wilberforce Kisiero. Alikuwa kwa serikali, amefanya kazi nyingi za maana kwa nchi hii. Anatoka kwa jamii yetu ya Wasabaot. Na mimi nataka kujulisha, nilisikia sijui alikuwa Moses ama nani alikuwa anasema ati mkumbuke alikuwa gavana Ojamong. Ojamong hakuona baba yake, mimi niliona baba yake. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Hakuna kitu chochote tunaweza kujiita Western Kenya tuko complete bila Msabaot, bila Mteso, na pia wale ndugu zetu wa Mount Elgon. Niko na gavana hapa Mteso. Na mimi nataka kuambia huyu, hata juzi niliuliza hapa wajumbe wa Teso wanisaidie kijana yao mmoja huko Nairobi apate kazi kubwa. Hakuna hata mmoja alinisaidia, na nikajitokeza mimi na nikampa huyo kijana, ni kijana wa Western hapa, kazi kubwa mimi. Sasa hatuwezi kula na tumsahau Mteso, tumsahau Msabot, tumsahau ndugu zetu wale wengine ambao wako hapa. Hata ndugu zetu ambao wanatoka hapa juu karibu Nyang'ori hapa na wako upande wetu, wanaongea Kibaluya, wanaongea Kikala njini kidogo, Terik. Hatuwezi kuwasahau. Tuko na PS mmoja anatoka hapo chini, akiwa pande anaongea Kikala njini. Akiwa na mimi tunaongea lugha yetu hapa, tunachapa Kibaluya. So nataka kuambia we cannot do that. Na hao wazee wawili, ukimuuliza mzee Philip Masinde, ukimuuliza mzee Patrick Wangamati, atakwambia katika zile kamati zao za wazee wameweka hizi area zote siko represented. Na nyinyi mnabemani, mnasema hivi kwa ajili hamuhitangi hao wazee, mkakaa na hawa. Abemani sana bwana. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nimefurahi Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wako hapa. These are all my products. Mimi nilianza, msikize kabisa, nilianza kuwapeleka Masai Mara miaka iliyopita tukitafuta umoja wa Waluhya. Hapa mwaka wa 2016, na mimi nilikuwa nangojea Mheshimiwa Musalia Mudavadi aseme na kushukuru Francis Atwoli kwa ajili uliongea na mimi. Nimeongea na yeye juzi, nikamwambia lazima ufike hapa. Mimi nikamwambia wewe ni kiongozi wetu na hatuwezi kufanya mkutano ukiwa nje na viongozi wengine. Lisaa mzima nikiongea na yeye, na nimefurahi
amefika hapa, na yeye angeniwaambia hiyo. Mnasikia hiyo? Pili, hii pahali sasa sisi tunaenda kwa BBI, mimi naona mbele sana, naona njia ile itasaidia sisi ni hii BBI. Huyu Wycliffe alikuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana. Kwa ajili function ya kwanza ya Uhuru Kenyatta akisha kaa kwa kiti ilikuwa kuja memorial service ya Mzee Mudavadi. Na mtu aliwatanganisha hao watu wawili alikuwa William Samoei Ruto. Hakutaka huyu asonge karibu. Na sasa Ruto amepigwa teke iko kando. Ndugu yangu, tafuta njia kwenda kwa rafiki yako. Na hiyo ndio ukweli. So mlisema kuborana kwa watoto. Tuongee ukweli. Si hiyo ndio ukweli? Haya, leo nimesema kwa gazeti ya leo, soma Standard. Nikasema huyu Musalia bado iba pesa. Huyu Wetangula bado iba pesa. Hawa hawana pesa ya wizi. Na wakisimama na Ruto na pesa ya wizi, atakanyaga hawa saa mbili atakuwa ameingia. Atashinda hawa. So mlisema tuseme ukweli. Pahali, msikie, pahali hao wanaweza kupata kiti ni kupitia kwa hii BBI. Haya, 2016, 31st December. Hata hii dayas, unaona hii? Mimi ndio nililipa pesa. Hapo. Ninotia mkabene kabayenjere, pako haberi kwa liyoboda. Ukienda kwa pombe, wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija. Na wewe umeitwa ndani umeketi. Ni lazima uchunge mdomo yako. 2016 niliita hapa Bukhungu 1. Nikaweka watu wa university na kila kitu. Zaidi ya shilingi milioni 200. Watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha Musalia kwa kiti. Yeye yuko hapa. Musalia alikuwa atoke hapa aingie Mululu. Akaingia kwa ndege akaenda Nairobi. Mpaka sasa hakuna homecoming. Tena naanza kusikia, msikie kabisa. Naanza kusikia ati tunatafuta Luya unity. Hakuna, yeye ndio kiongozi yetu, si ndio? Bane. Achukue rungu aongoze walu. Mimi nataka kuambia nyinyi, tusilaumiane bure. Pale tunaenda njia yetu ni hii BBI. Yule hao vijana wengine wakina Rashid, wakina Washiali walikuwa wanaita yeye, wanakaa kule Sugoi, wanaita muti ya kumbe kumbe. Wanatukana Musalia. Ndio nikajitokeza kupigana na William Samoei Ruto. Mimi. Na sasa juzi nasoma kwa gazeti. Wakina Mboko Miremba, wakina nani, watu wale nilisaidia, wako kwa the same press conference na watu ambao huwa wanatukana Mudavadi. Rulao mwana wefu. Rulao! 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 Na muulire. Huyu Musalia alinyimwa kiti juzi 2007 Kibaka akienda nyumbani. Kwa ajili watu anajua uchumi sana. Atatengeneza nchi ya Kenya iwe mzuri. Wakamnyima 2002 wakati Kibaka alikuwa anaondoka. Na wale waliomnyima walijua anajua uchumi. Na hii uchumi wa Kenya huwezi kurekebisha kama wewe hapana iko ndani ya serikali. Na mimi 2017 nikasema, hata yeye alikuwa kwa hiyo mkutano.
May 1st huko Nairobi. Nikasema we must revisit our constitution. Ili tukawa viti viwe vingi, huyu Musalia tumuingize pahali yatengeneze uchumi. Hii statements anatoa akiwa nje, utatengeneza uchumi ya nani ukiwa uko kwa barabara? Haya. Tena kitu ya mwisho nataka kuambia. Si mlisema tuseme ukweli. Moses ni kijana very sharp. Moses alipotoka university, yeye yuko hapa. Kesi ya kwanza alifanya kesi ya watu wa army wakienda kunyongwa, akashinda. Kesi ya pili ilikuwa kesi yangu ya trade union. Huyu Moses, wakiwa Moses Wetangula and somebody Simiyu, na hawa wawili wanadanganyana. Hawa watu wawili wanadanganyana. Kama wanataka kusema ukweli, wasikie mimi. Hata hii Waluhya wanatoka hapa wanaenda Sugoi. Mimi niliona 2014 William Samoei Ruto atakuwa president katika Kenya. Na wewe ukiwa Mluhya tuoli ni mzali, sema wewe kwa nini bado unakata njia kwenda huko? Haya, sasa nimalizie kwa hawa ndugu zetu. Kama wanataka kutuambia ukweli, wako pamoja. Moses afunje vote Kenya, Musalia afunje ANC, wawe na chama kimo. Ikibamba sana wapi nuru wewe? Na muolere abandishwa boda benye kumanya basata. Abandishwa boda benye kumanya basata. Mwaka kuitanga, mwaka unaokuja 2021 tutaita hapa Buhungu tu. Hatuwezi kupotea. This time we are going in the government. Mnasikia? 2021 tutaita hapa. Na kila constituency msikie, tutafanya research na universities. Kila constituency nitamwambia ni nani mtachagua. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Hakuna kuacha nyinyi bure. Wangapi wanakubali hiyo? Wangapi wanakubali? Musaa tuone atatuongoza. Yes. Nataka kuamalizia nikisema hivi. Mnasikia? Nyinyi huwa mnasema, lakini wache governor atamaliza. Mnasikia? Tunaenda kwa serikali. Tutaenda kwa serikali kupitia kwa BBI. Na Kenya sasa iko formation mbi. Ni BBI and Tangata. Ukiona mtu anaongea lugha ya against BBI ama against Uhuru Kenyatta ama against handshake, yeye yuko kwa Tangata. Na akiwa kwa Tangatanga atapotea. Nyasaye balinde. Haya, makofi kwa Mzatuoli, makofi. Basi nataka nimkaribishe Cabinet Secretary Eugene Wamalwa. Tumekuwa na yeye karibu kwa haya mambo yote, na tena utachukua nafasi hiyo kuwatambua wale civil servants ambao wako hapa. Asante sana watu wa Western, hamjambo. Kwanza
nijulishe wale wanatoka serikali kuu ambao tumekuja nao hapa. Tuko na PSs wetu, vijana wetu kutoka hapa Western. Tuko na PS Mukobe ambaye anatoka katika kaunti ya Vihiga. Tuko na PS Kihalangwa ambaye mnamjua sana, amekuwa nasi muda mrefu. Tuko pia na Deputy Head of Public Service, kijana wetu Musiambo ako hapa na sisi. Na Bukwesi ndiye ameteuliwa kuwa PS, nafikiri atakuwa nasi next time. Na tuko na dada yetu Amina, angekuwa nasi lakini sababu ya shughuli za kiserikali ako kule Mombasa, amenituma na salamu zake. Mmezipokea? Pia nimetumwa na rafiki yangu Fred Matiang'i, waziri, ametuma salamu zake. Mmezipokea? Nimetumwa na salamu pia za waziri Peter Munya. Yeye ndio waziri mpya wa kilimo, na amesema baada ya muda mfupi anakuja Western kwa mambo ya Mumias na mambo ya Nzoia. Mmepokea salamu zake? Na nafikiri salamu za rais mwenyewe, mgeni wa heshima leo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atawaletea. Sawa sawa? Lakini ila tukueleza vile Mheshimiwa Munya aliniambia, tayari kuna mpango vile Mheshimiwa Rais alitangaza. Kwa uwanja huu wa Buhungu tulikuwa siku ya Madaraka Day. Akasema shida kubwa inakumba watu wa Western, mambo ya miwa, mambo ya mahindi. Ameunda jopo mbili ambazo moja ni ya sukari ikisimamiwa na governor wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Hata tukiwa hapa Buhungu leo vile tunatekeleza mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa. Leo ni wahakikishie pia wakulima wa miwa, mahindi hamujaachwa nyuma. Tuko pamoja? Hiyo task force report tayari Mheshimiwa Rais ameipokea. Iko mbele yetu, tunaitekeleza, na hivi karibuni tutarudi hapa naye mwenyewe na Waziri Munya ili tutoe a turnaround strategy ambayo ita address the ailing sugar industry in our country. Na hiyo siku inakuja hivi karibuni. Leo ni siku ya BBI. Nataka niwahakikishie yale yote yamo ndani mwa BBI, including mambo ya kufufua viwanda vyetu vya Nzoia na Mumias. Mambo hayo hata hayatangoja, already tuko tunatekeleza tukiwa na Governor Oparanya na magavana wenu hawa. Ripoti yetu leo ambayo tumewakilisha kwa BBI has gone through a consultative process. Viongozi wote tumekaa Bungoma tukiwa kule Nzoia Sugar Company, na tumesema number one issue ambayo iko kwa BBI is the economic revolution that will see this country turn around its economy, that will see farmers empowered, that will see factories open and industries open so that the young people of this country get jobs. Na leo nawaeleza ya kwamba ile team tumeweka pamoja. Magavana wameanzisha hii safari, and I want to salute our 5 governors. I also salute the 6 governors wale wa Nyanza region. Governor Ungwai, the journey you started in Nyanza region, we are still in the Lake region, chaired by Oparanya. I want to assure you, as national government, we will work very closely with county governments to ensure realization of the BBI and the dream of a new Kenya. Tuko pamoja watu wa Western? Hiyo ndio jambo kubwa limetuleta hapa, na hatukuja hapa kwa mambo mengine. Kuna manabii wa uongo waliokuwa wametabiri ya kwamba Western imegawanyika, haiwezi kaungana. Wakasema eti ninyi hamwezi mkajipanga, nyinyi ni watu kupangwa tu. Leo we have proven them wrong. The prophets of doom who are counting on the division of Western, who are counting on Musalia not coming here today, who are counting on Wetangula not coming here today. May I say I'm so proud that the Western family is solidly together right here in Buhungu. My brothers, I'm very proud of this. Sababu wanasema house divided cannot stand. But those of you who are counting on the division of Western, the Bible says in your weakness there lies your strength. When you are counting on our weakness, our division, we are going to disappoint you. Sababu
we are going to be more united than you've ever seen us. So for you who are preaching the division, who are seeking to divide us, today in Buhungu, we want to say the die is cast and Western is united. Na tuataka tuende pamoja hivi kuanza leo hadi tukamilishe hii safari. Tushikane na jamii zingine, tutengeze urafiki with all the regions of Kenya. But today I must say, waliofikiria tutapigana hapa, atukutakuwa na migawanyiko na mikutano, I'm so proud to call myself a son of the house of Mlembe today. Na pia niwaambie siku ya leo, mumepata heshima mpya. Mumeona kutoka bahari Hindi hadi ziwa Victoria. Kutoka ziwa Victoria hadi ziwa Turkana, Kenya yote iko hapa. Ile picha wanaenda nayo siku ya leo, sio ile picha mbaya ya zamani. This is the picha mpya, the new Western, where we have the unity of purpose, where we'll work together and work together as one family. President Ronald Reagan once said, greatest changes begin at the family table. When you're having dinner, when you sit and talk together. That is where the changes start. Na leo kwa hii meza ya BBI imetuleta pamoja, wote tuko pamoja, and I believe change is coming to Western and change is coming to Kenya through BBI. Mwisho, I salute our governors. Najua mulikuwa na your own initiative. You had the Ugatuzi initiative. Leo nafurahi sababu magavana have embraced the BBI initiative. They are leading from the front all our counties. Kutoka Nyanza tuko Western. Kutoka Western tuenda Pwani na magavana 6 jumuiya ya counties za Pwani. Wote wako pamoja wanatukaribisha. Juzi nimekuwa na gavana wa Iguru ameniambia Mlima Kenya pia wako tayari. Ukambani Mama Ngilu wako tayari. So we'll walk together and march together. Nataka nimalize nikisema asanteni kwa kuja hapa. Tutarudi hapa tena kwa mambo ya maendeleo. The only issue I wish the team of BBI to capture. And Amos wako alikuwa nasi wakati tumekuwa Bungoma. Mungu ametubariki sana sisi kuishi mpakani. Kaunti hizi zetu kutoka Swam border hadi Lwahaha border hadi Malaba border hadi Busia border hadi vile visiwa vyetu viko kule Lake Victoria kama Madua kama Obaro. Mungu ametubariki kuwa sisi ndio kaunti za mwisho kati ya Kenya na Uganda. We want to look at the turnaround strategy ya economic revolution to see how we can improve cross-border trade. Sababu tuna Waluya sehemu hii ya Kenya, pia kuna Waluya Uganda. Tuna Wateso Kenya, tuko na Wateso Uganda. Tuko na Wasabawat, wako hapa upande huu wa Kenya na pia upande huu wa Uganda. We want to see how, apart from building bridges between Luyas and Sabawats, between Sabawats and Tesos, ambao Mungu amebariki tuwe hapa, we also want to build bridges across our borders, so that as we talk about the East African Federation, the integration of East Africa, ninyi counties za mpakani ndio mtakuwa the biggest beneficiaries of the integration kati ya Kenya na Uganda. Tuko pamoja? Oparanya, let me complete by saying, my brother, thank you for leading from the front, for leading your colleague governors, for inviting the senators to work with us, our members of parliament. Injili yetu sasa ni BBI. Sawa sawa? Asante, Mungu awabariki. Aya, shumuulile, mmesikia? Muulile kabisa. Nitamalizia hivi. Mimi siku hii nina furaha kabisa. Nina furaha kwa sababu mmekuja kwa wingi. Na wale wageni wote ambao sisi tulialika, wengi wao wamefika hapa. Tuna tundu wetu mmoja, Mheshimiwa Cyrus Chirongo, ambaye ameleta salamu zake. Hangeweza kuwa hapa kwa sababu yeye yuko kule Uganda, Kampala, kwa mambo ya biashara. Si ndio? Ako kwa biashara. Pili, nataka kwa ufupi kabisa, kwa sababu wakati tulianza safari hii, watu tulikuwa na tashwishi nyingi.
nataka niseme vile tulianza mpaka leo. Nilipata amri kutoka kwa rais wa nchi hii, nikapata amri ingine kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Hawa ndio principles wa BBI, na wakiwa bosi wangu mimi ni kutii sheria, amri. Natia nini? Amri. Wakasema uweke magavana wa Western pamoja, tunataka mupange mkutano wa BBI kule Kakamega. Na nikapewa tarehe. Hii tarehe si yangu, ni yao. Basi nikafanya kazi vile walikuwa wanataka. Nikaita wa ndugu zangu hao wako hapa wote 4 na mimi nikakuwa 5. Tukakutana Jumatano iliyopita. Saa hiyo tujakutana, lakini wengine wanalia hatuko kwa hayo mambo nini. Tukakutana na tukaamua, tukaanza kupanga vile tutaendelea. Tukaamua tuende Bungoma, tukaribishe wa viongozi wote wa Western. Wangama tuenda leta wale viongozi wa Bungoma. Ojamongo leta wa Busia. Bwana Khaemba leta wa Trans Nzoia. Bwana Otichilo leta wa Vihiga. Na Oparanya leta wa Kakamega. Tukutane kule Bungoma. Na tulikutana kule Bungoma, tulikuwa watu 2,000. Yale ilitoka Bungoma mmeyasikia hapa. Na tukaendelea kupanga. Juzi tukakutana tena na rais. Akauliza vile tunaendelea, naomba tuko kwa njiani, tuko sawa sawa. Kwa hivyo hii BBI is national project ya hawa watu wawili. Na mnaona hata ndugu zetu wa Jubilee wamekuwa hapa. Kama zilikuwa siku zile ungeona wamehepa. Kwa hivyo tumekuja hapa kama watu wa Western, kama wa Kenya. Hatujakuja hapa kwa mambo ya vyama. Kwa sababu kwa BBI tunataka kila mtu akuwe hapa. Na washukuru wale brothers wangu ambao wamekuja. Unajua tuna watu wengi wa vitina hapa na pale. Unajua kiwa na njaa vitina. Ndugu zangu wamekuja hapa, na mkitaka tuendelee mbele, mwache kusikia mambo ya vitina. Hiyo itatusaidia, kwa sababu nyinyi mna simu ya hawa viongozi wote. Tukiwa na shida yoyote, na sisi tunaangalia kama watu wa Western. Ni kwa nini mimi naunga mkono BBI na watu wa Kakamega? Kwanza, inaleta Wakenya pamoja, tutakuwa na usawa. Ya pili, inaleta pesa zaidi katika mashinani. Ya tatu, mambo ya uchumi wetu wa Western ambao umesorota. Mambo ya miwa tumeongea miaka mingi, na ninataka nimhakikishie nikiwa hapa Kabana, hiyo factory ya Mumias tutafufua. Hata nini ifanyike, tutafufua hiyo tayari. Tunaongea na national government na county government. Tuna technical committee ambayo inaangalia hayo mambo ya Mumias na mambo ya sukari kwa jumla. Rais akitoka Ulaya, tutapeana ile report ya Sugar Task Force na ile ya mambo ya miwa na mambo ya mahindi. Pamoja ndio national government ione mahali tutasaidiana na county governments. Hayo ndio mambo nilikuwa nayo ya muhimu leo, lakini kitu ya mahana leo tuko pamoja. Na hiyo umoja, Bwana Atwoli mzee wetu, utuongoze tuendelee kuwa
Kwa hayo machache, nataka sasa nichukue nafasi hii nimulete baba, nimulete baba wetu. Haya, karibu baba wetu, party leader wangu. Weka mikono yote kwenye hewa, tunaimba pamoja. Kama unaelewa, siwasikii, siwasikii. Ya mwisho. Asante selector, asante. Haya, haya, vijana hoye, vijana hoye, wamama hai, wamama hai, abantu bose mirembe, mirembe handi, mirembe swa, mirembe mia, mirembe te. Asanteni sana, tumerudi Ingo. Naleta salamu nyingi sana toka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Aliniambia nikifika Kakamega nilete salamu zake. Mnakumbuka mara ya mwisho tulikuwa hapa siku ya Mashujaa Day. Si mnakumbuka? Ile 2018. Tulikuwa na mgeni hapa mashuhuri alikuwa anaitwa Rais Gengob kutoka kule Namibia. Si mnakumbuka? Akaita mimi na Uhuru pale. Akashika mkono yangu na ya Uhuru. Akatushukuru kwa yale ambayo tulifanya ya handshake. Na akasema alikuwa na speech ya kusoma, lakini sasa amewacha kusoma hiyo speech. Amesema tu mambo ya handshake imemfurahisha yeye. Handshake imefurahisha ulimwengu mingi zaidi. Juzi nilialikwa huko Togo, niende wasaidia wao vile wanaweza kupata handshake na wapinzani huko. Sasa wakati huu tumealikwa, mimi na Uhuru Kenyatta tumealikwa kule Washington mwezi ujao. Ile mkutano inaitwa prayer breakfast. Tarehe 4 na tarehe 6 mwezi ujao tuende tuongee juu ya mambo ya handshake huko. Wakasema hii handshake ni mfano muhimu zaidi na ni unique, and it's only Kenyan who have done this kind of thing. Nyinyi hapa watu wa Ingo mulisimama kidete wakati tulipokuwa katika ndani ya mchuano, kama vile mnafanyanga mara kwa mara. Watu wa Ingo walifanya, mlitoka na mkapiga kura kwa fujo kabisa kwetu, ama sivyo? Wakati ile tulikuwa tumeshikana pamoja na hao ndugu yangu Weta na Musalia na Kalonzo. Vile vile naleta salamu za Kalonzo, mmepokea? Sasa tulisema ati mara hii wakipiga tutafanya nini? Wakihesabu, wakijumlisha, wakitangaza, wakirusha na wakiiba. Tukisema tunaiba. Ikibamba sana wapi nduru wewe? Tulisema wakiiba tunawanasa. Samu kisia Msali akisema nasa hawa. Nasa hawa. Nasa hawa. Na tuliwanasa. Kapeleka mbele ya Maraga.
Maraga akaangalia akasema, hii mambo ilikuwa chafu, sio? Akasema ifutilie mbali na irudiwe. Na tukasema basi, kabla tujarudia, tusafishe kiwanja, tutoe ile miba, tutoe ile mawe, tung'oe visiki, tuzimbe mahandaki ili kiwanja iwe laini. Walipokataa, kasema basi nyinyi mtacheza peke yenu. Sawa sawa? Si sasa kimbia peke yao. Nimesikia mtu mwingine anasema ati sisi tulishinda. Kama wewe unakimbia peke yako, umeshinda nani? Yule mchawi ambaye ukimbianga usiku piti anashinda nani? Anashinda mtu. Sasa baadaye tukasema wakiapisha walienda Kasarani, sio? Na sisi tukaenda wapi? So mliona mimi Raila Amolo Simuliona? Kusema kama mbaya ni nini? Kama mbaya ni nini? Lakini sasa nyumaye sisi tukakuja na tukapiga tamsi. Maana yake mnajua, mbeleni hapo pokuwa mimi nimeenda Amerika, wakati mimi narudi tarehe 17 ya Oktoba, kabla hiyo tarehe 26 hiyo, kutoka huko Embakasi mpaka town ilichukua sisi masaa 3 tukipigana na matiagas na ile maji ile ambayo inawashawasha, na vijana walisimama videte. Nakumbuka tukafika, tukasema mpaka tutafika Uhuru Park. Tukufika. Lakini tulipofika pale tulikuwa tumepoteza watu wetu 18 ambao walikuwa wamepigwa risasi. Wengine walikuwa na risasi mikono yao, wengine hapo kwenye kifua na kadhalika. Na hiyo imekuwa vile vile 2013, 207, 208 ilikuwa namna hiyo. Hata 97, hata 202, hata 92. Sasa tukakuja tukapiga tamsi. Maana yake tukaona tumekuwa kwa hizi uchaguzi mara mingi na kila mara inakuwa namna hiyo. Sasa wewe utakuwa wewe ni mjinga kama unafanya kila kitu kila mara kwa mara namna hiyo na unarudia. Ndio tukarudi nyuma tukasema tutafute mbinu kupata suluhisho ya kudumu juu ya hii shida hizi. Ndio tukasema sasa, wakisema nataka tuongee, nikasema tuongee, lakini tuongee wale wote ambao walikula kiapo. Sawa sawa? Sawa sawa? Na tukaenda tukaongea, na tukaenda mpaka kule Kenya ilikoanza, inaitwa kwa kimombo taking the journey down the memory lane to where we started. Na tukasema shida iko nini? Hii tunataka suluhu ya kudumu. Wakati imefika ambaye sasa tuko na crisis, ndio tutafute suluhu. They say that every crisis has a silver lining. Every crisis offers an opportunity. Tukasema hii opportunity iko ya kutafuta na kupata suluhu ya kudumu ya hii shida. Uhuru akakubali tuketi chini. Tuketi chini tukaangalia pale tulitoka, vile tulikuwa tumeungana pamoja, na vile ukabila imeharibu nchi yetu. Shida zote tukaongea juu yake. Na tukasema tunataka kupata suluhu sasa. Ndio sisi tukaketi chini na tukaona yale yote ambayo yameandikwa katika ile founding document ya BBI. Nilisema wiki jana huko Kisii, that nothing is as powerful as an idea whose time has come. And the time of BBI has come.
We want to transform Kenya because we had a new constitution, but it is not working. We still have problems despite the fact that we had a new constitution. So something else is wrong, is amiss. And that is what we must find so that we can find a solution to Kenyan governance. Not just for today, to tomorrow, for 2022. 2022 is going to be an event. It will come and go. But we want to have a solution for posterity. That's what we want. That's why we brought BBI. I know that there's a solution. I know that we are going to get to our destination. Martin Luther King said that I have been to the mountaintop. I've seen the glory land. I may not get there together with you, but together you will get there. I have seen the glory land. What I'm doing with Uhuru, we are doing it for posterity for this country. It is not for Raila Odinga. Raila Odinga does not have to be the president of Kenya. But Kenya must have a good president. There must be structures that will ensure that the Kenya is being governed in a responsible manner. We are able to transform this country, to move Kenya from poverty to prosperity. I just came from China last week. Nilikuwa China wiki mzima. Wa China sasa wanafanana na Amerika. Ndani ya miaka 20 iliyopita, wa China wametoa watu milioni 300 kutoka ufukara na into prosperity. They have moved 300 million people from poverty to middle income status. Inawezekana. We can do it also here in Kenya. Tunaweza kufanya. And this is what we want to do. That's why we are talking about national ethos. We're talking about inclusivity. We're talking about shared prosperity. We are talking about divisive elections. So you must look at BBI in totality, not singly. Then you'll see that we are really serious about finding a permanent solution to the problem of Kenya. Kuna wengine ambaye hawalewi, and we say the game is inclusivity. Hatutaki kuacha mtu yeyote nje. Kwa sababu hata mimi nilikuwa nina hali ya wasiwasi mingi zaidi. Kama ndugu yangu hao walikuwa wako nje. Wamekuja. Kuna watu wengine ambaye kila mara wanasahau. Wanakuwa kama yule mnyama. Ambaye usahau mara kwa mara. Unamjua hiyo mnyama? Anaitwa ngiri, sio? Wao ndio walisema ati katiba ni mbaya. Tusipitishe. Sasa nasema hakuna kitu mbaya na hii katiba, tuendelee naye. Unanielewa sawa sawa? Unanielewa? Sisi tunataka kupigana na ufisadi ili pesa ambayo inaingia kwa mfuko ya watu binafsi ambayo kila mara anatembea nayo kwa magunia kwenda kwa makanisa kutoa kila Jumapili, pesa ile kwa mfuko ya serikali isaidie vijana kupata kazi. Si inawezekana? Mimi nauliza nyinyi, mko tayari? Abenga, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione kwa mkono. Nikisema harambee, semeni BBI. Harambee! 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 Asante sana. Asante sana Your Excellency. Ningeomba viongozi wasalie wamesimama ili wampatie nafasi kinara wetu mpendwa nafasi ya kuondoka kwenye jukwaa. Asanteni sana viongozi wapendwa. Naomba muwape viongozi nafasi ya kutosha. Wananchi wapendwa wa hapa gatuzi la Kakamega, wape viongozi nafasi nzuri ya kuondoka. Asante sana Waziri Mkuu Raila Odinga kwa maneno hayo ya hekima. Magavana wapendwa, wajumbe wetu mliojiunga nasi, nanyi wananchi wapendwa wa kaunti hii ya Kakamega,
Baraka na heri zake Mwenyezi Mungu ziwe nanyi siku zote za maisha yenyu. DJ. Be part of over 40,000 students pursuing and nurturing their career at Moi University. Enroll now. Moi University, the foundation of knowledge. Changes in programming. Babe, tuende. Yani namaliza almost 1 hour before. Starting next week, Bahati Reality moves to Monday at 10 p.m. Fact Finder, the show that puts you in the know. The BBC Fact Finder will be at 10:30 p.m. Fact Finder from the BBC. Lit 360. Mwinga business tinga geri jali makali mapinga. You can never really appreciate art unless you know the process behind it. The Lit 360